Thank you for joining this. Thank you for joining this program. I warmly welcome officials from TVEC, ILO, and ICT Skills Council. Let's start the session by examining the title. The title of the session is Skills. The reason to select Skills, this is a program conducted in commemoration or in alignment with World's Youth Skills Day. Some of the participants, you all are aware of the fact that there are so many other events happening during this week, organized by ILO, TVEC, and the Skills Councils. So skills facets. අපි නිපුණතා කිව්වට ඒකේ මොන වගේ පැති කඩවල්ද තියෙන්නේ skills and their facets fallacies. There are a lot of misconceptions. වැරදි අවබෝධ තියෙනවා skills කියවම මොකක්ද මේ skills කියන්නේ කියලා සහ skills and future, what kind of skills we should possess as individuals, as professionals, as managers, as students to perform, to contribute in our organizations. So we are going to focus on three areas: facets, fallacies, misconceptions basically, and future. What kind of skills the different industry sectors are demanding. Thank you, Kapila, for your introduction. For the participants, just to give you a brief understanding about my background, this is my 36th year in career. I have been working in many different industry sectors. I guess I'm eligible to talk to people from TVEC sector, especially. The reason I started my career as a technical trainee attached to Sri Lanka Cement Corporation some 36, 37 years ago. Since then, I have been working in many different industry sectors: manufacturing, banking, export-oriented companies, trading companies, and finally in ICT. And I'm doing teaching as well. So those who are listening to the recorded version, you still have a way to interact. We are sharing my email contacts, so you are free to contact me or ICT Industry Skills Council and get any clarifications if you are in need. So the 3 points: facets, fallacies, and future. Basically, the session is designed to be delivered within 1 hour and 15 minutes, maximum 1 hour and 30 minutes, and the rest is for questions and answers. ප්‍රශ්න අහන්න ඕනම කෙනෙකුට පුළුවන් මොන හරි clarification එකක් තියෙනවා නම් අහන්න. The first point: 3 types of skills. Perhaps things you are already aware of, but I should be able to give you a different viewpoint. As managers, as professionals, as technicians, as engineers, when we work for organizations, we should have 3 different types of skills. අපි ආයතනික වැඩ කරගෙන යාමේදී අපිට නිපුණතා, දක්ෂතා 3ක් ගැන කතා කරනවා. Who says this? Robert Katz. Robert Katz is a well-known management scientist. He talks about 3 different types of skills. Let's examine what they are. මොනවාද මේ skills වර්ග 3? Technical skills. This is why you are hired by your organization. You work as a director, you work as a manager, you work as a technician, you work as a plumber, you work as a marketer, you work as a lecturer. You were hired or you are hired because of your technical skills. ඔයාගේ තියෙන මේ තාක්ෂණික කුසලතාවයේ හින්දා තමයි ඔබව මේ ආයතනයට අරගෙන තියෙන්නේ. If not, when you complete your TVEC qualification in VQ 4, 5, 6, whatever, somebody would recruit you as an employee. The key focus would be towards your technical skills. For an example, I work as, let's assume that I work as an accountant. I should know how to debit, how to credit, how to write journal entries, how to treat suspense account, and so on. තවත් උදාහරණයක් මම ටොයෝටා ලංකා ආයතනයේ මේ සාකච්ඡාවේදී අපි විවිධ නම් භාවිතා කරනවා. ඒක එම ආයතන ප්‍රවර්ධනය කරන්න හෝ අව탁සේරු කරන්න නෙමෙයි. අපේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහාම පමණයි. We use names of companies, brands purely for
the discussion purposes. If I work for Toyota Lanka, my designation is, let's say, workshop engineer or customer support engineer. I should know exactly the tire size of Toyota Yaris or Toyota Camry, or for that matter, Toyota Corolla. I cannot ask it from someone else. When a customer asks a question about the engine, the fuel type, the engine capacity, and fuel consumption, those things I should know more than that technical details. Technical skills are required. අපිට ආයතනයක වැඩ කිරීමේදී technical skills ඉතාම අවශ්‍යයි. අපි බලමු ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා. Human relation skills. අන්තර් පුද්ගල සම්බන්ධතාවන් අපි කොහොමද තියාගන්නේ කියන එක. If we don't have human relation skills, interpersonal skills, sometimes we call this interpersonal skills, we cannot exist, we cannot survive, we cannot prosper in an organization. This is not only how I maintain relationships with people below me. මට පහළ ඉන්න පුද්ගලයන් එක්ක සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන විදිය විතරක් නෙමෙයි. There are people above me, my superiors. I should be able to manage those relations properly. How to get on with others. මගේ peers line. Peers කියන්නේ මට සමාන්තරව ඉන්න අනිත් වැඩ කරන අය. මම ආයතනයක technician කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් engineer කෙනෙක්, superintendent කෙනෙක් විදියට, sales executive කෙනෙක් විදියට වැඩ කරනවා නම් තවත් sales executives ගණනාවක් ඉන්නවා. So I should be able to manage relationships with them, not only with people who are inside the organization, even with people outside the organization. Interpersonal skills or human relations are very, very important. Let's examine the third type of skills. Conceptual skills. What are conceptual skills? Conceptual skills කියන්නේ මගේ හැකියාව ප්‍රශ්නයක් දිහා බලලා ඒ ප්‍රශ්නය සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්, සරල ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට නිර්මාණශීලීව උත්තරයක් ලබා දීම, විසඳුමක් ලබා දීම. ඒක තමයි සරලව conceptual skills අපිට අවශ්‍ය මෙන්න මේ දේ සඳහා. Ability to see the big picture, the holistic view of the problem, the department or the organization or the industry. සමහර විට අපි කියනවා ගහක් දිහා බලලා කොහොමද කැලෑව ගැන අවබෝධයක් ගන්න කියලා. I look at only one tree or couple of trees. I should be able to visualize how thick this jungle is, how beautiful, how dangerous this jungle is. That is what we expect from conceptual skills. මේ skills වර්ග තුනම අපි ළඟ තිබිය යුතුයි. Whether you are working as an instructor in a technical college, or lecturer in a university, manager of a business organization, director of a government organization, or as an officer, we should necessarily have these three skills: technical, human relations, and conceptual skills. Who says this? Robert Katz. මම මේක පොඩි බොක්ස් එකක් ඇතුළට දාන්න යන්නේ එක්තරා කාරණාවක් හින්දා. Okay. Now we have boxed this and I label the top side of this box: top managers, middle managers, and frontline managers. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද, හිතන්න පුළුවන්ද ඇයි මෙහෙම කරේ මේක? box කරලා මේ විදියට lines ඇන්දේ? Well, it's very easy. As we have less number of people, I may not wait for your response, and there will be, let's hope, there will be thousands and thousands of students and lecturers who would watch this video later on demand, in whatever the way. Frontline managers. Frontline managers කියන්නේ කවුද? ආයතනයක customers like suppliers like ආයතනයේ ඉදිරි පෙළ වැඩ කරන අය. එයාලා තමයි ආයතනයේ hierarchy එක ගත්තම 15ව මට්ටමේ ඉන්න managers ලා, 15ව මට්ටමේ ඉන්න technicians, employees වෙන්න පුළුවන්, engineers වෙන්න පුළුවන්, frontline people. ඒ අයට technical skills ගොඩක් තියෙනවා. මේකෙන් පේන මේ edge එක දිහා බලන්න මේ diagram එකේ දකුණු පැත්තේ edge එක, you have to have more technical skills and some amount of human relations or interpersonal skills and a little amount of conceptual skills. Look at the other side, this extreme edge. If you are a top manager in an organization, more than technical skills, what matters is conceptual skills. ඔබ ආයතනයේ ඉහළ තනතුරක ඉන්නවා නම් ඔබ ළඟ තිබිය යුත්තේ වඩාත්ම conceptual skills. Your ability to see the big picture.
ඒක නැතුව ඉහළ තනතුරක වැඩ කරන්න බෑ. ඒක නැතුව ඉහළ තැනක වැඩ කරන්න ගියොත් ටෙක්නිකල් ස්කිල්ස් විතරක් තියාගෙන සිංහලෙන් කිව්වොත් වැඩේ අනාගන්න වෙනවා අපිට. ටෙක්නිකල් ස්කිල්ස් සමහර විට අවශ්‍ය වෙන්නේම නැති වෙන්න පුළුවන් টপ මැනේජර් කෙනෙකුට ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අනුව. ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අනුව. මම උදාහරණයක් දුන්නොත් you all know Fortune 500 companies. Fortune 500 companies. Have you heard of Fortune 500 companies? Fortune magazine every year lists 500 biggest companies in the world. First, they come up with 500 biggest corporations in United States. In the next issue also, they list down 500 biggest companies. මේ companies කියන්නේ ගොඩාක්ම ලොකු ආයතන. උදාහරණයක් ලංකාවේ ආර්ථිකය වගේ කීප ගුණයක් වැඩි ලොකු ආයතන මේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවා. එම ආයතනවල ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණාම ඒ ඔක්කොම හොඳට වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ සමහරලාට විවිධ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඔවුන්ගේ එක ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙනවා. ආයතනයට ගේන අලුත් CEO කෙනෙක්. ඒ ගේන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිටස්තර පරිබාහිර කෙනෙක් තමයි ගේන්නේ. ආයතනය දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ හරියට. නමුත් ආයතනයේ හරි මාර්ගයට ගන්න ගේන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තමුන් ඉන්න vertical එකේ domain එකේ expert කෙනෙක් නෙමෙයි. I can give you a very interesting example. Sony was in trouble. You know Sony? I'm sure many of you are using Sony products. They are very famous for electronic devices, especially stereo music players, but they were running at a loss. මොනතරම් කාලයක්ද අවුරුදු 10ක් 15ක් විතර පාඩු ලැබමින් තමයි මේ ආයතනය පවත්වාගෙන ගියේ. ඒ ආයතනය අව탁සීරු කරන්න කියන එකක් නෙවෙයි, නමුත් ඒක තමයි යථාර්ථය. There was a time where they wanted to recruit a new CEO. කවුද CEO විදියට ගත්තේ? මේ ආයතනය දැන් හරියට වැඩ කරන්නේ නැද්ද? The organization is globally recognized, headquartered in Japan, very well known in electronics industry. They were in trouble and they recruited a new CEO. Guess what kind of a person? He was an American. His name was, this happened somewhere in 2004, between 2004 and 2006. He was Sir Howard Stringer. Sir title එකක් දෙන්නේ අර ගරු කිරීම සඳහා Sir Howard Stringer. What was his background? 20 years in United States of America's Army. 20 years he had been with US Army. Another 20 years he was a journalist. So what was the logic behind this? They recruited someone completely outside from the industry. Ideally, they would have recruited a PhD in engineering or electronics. එහෙම නෙමෙයි කරේ. එයාලා කරේ ආයතනයට පරිබාහිර කෙනෙක් ගෙනාවේ. මොකද හේතුව? ඔක්කොම හිතන්නේ එකම විදියට. domain experts ලා ඉන්නේ. ආයතනය හොඳට වැඩ කරන්නේ නැහැ. අර tunnel thinking එහෙම නැත්නම් vertical thinking කියන එකක් අපි management වල කතා කරනවා. මට ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා, ඩිග්‍රී එකක් එම සබ්ජෙක්ට් එකේමයි, මට පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවා, මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා, සර්ටිෆිකේෂන්ස් ගණනාවක් තියෙනවා, චාටර් එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙන්නේ එකම ඩොමේන් එකේ. මට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මම හිතන්නේ අර එම vertical එකේ පමණයි. So we call it, when you have a problem, you try to drill down further. You dig deeper along the same axis. Sometimes you may not come across the solution. Because of this, organizations prefer to have people with conceptual skills to run those organizations. දැන් මේකේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? මෙම දේශනයේ විශේෂයෙන්ම අපි කරන්නේ NVQ level 4, 5, 6 අයට, එහෙම නැත්නම් NVQ level 3, එහෙම නැත්නම් undergraduates අට. එයාලා දැන් ආයතනයකට යනකොට එකපාරටම conceptual skills මට මේවා conceptual thinking capabilities මට ගොඩක් තියෙන්න ඕන නෑ. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නෑ. You start your career from here. The university, the technical institute will keep on sharing with you technical skills mostly. When you work with your lecturers, your batchmates, others in the organization, you will learn human relations or interpersonal skills, and you will grab some conceptual skills. වැඩිපුර මේ conceptual skills ගන්න අය ඉක්මනින් ඉහළ යන්න පුළුවන්.
ඉක්මනින් ඉහළට යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කරුණාකරලා අහන්න. I'll further explain what technical skills are. I'm a technician working for a automobile company. Technical skills. මට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ වගේ උපකරණයක් device එකක් අරගෙන engine එකේ තියෙන trouble එකක් shoot කරගන්න. මොකද්ද තියෙන්නේ ප්‍රශ්නේ කියලා. මට පුළුවන් වෙන්න ඕන ආයතනයේ ඉන්න අනිත් අයත් එක්ක කතා බහ කරලා මගේ වැඩ කරගෙන යන්න පහසු වෙයි. ඒ වගේම conceptual skills මට පුළුවන් වෙන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් දිහා ලොකුවට උඩ ඉඳන් බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි බිල්ඩින් එකක උඩ තට්ටුවේ ඉඳන් පහළ බලනකොට පේන පින්තූරය නෙමෙයි අපි ground level එකේ ඉඳන් බලනකොට පේන්නේ. ප්‍රශ්නයක් දිහාත් මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් නම් from the top we call it looking at a problem from a helicopter perspective. The thing what you would see is completely different compared to what you see at ground level. So conceptual skills are very, very important. Here's another example, a medical professional, technical skills, උදාහරණයක් blood pressure එක කොහොමද monitor කරන්නේ, interpersonal skills කතා කරලා, conceptual skills කොහොමද ආයතනයේ හෝ දෙපාර්තමේන්තුවේ තමන් වැඩ කරන division එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්, industry එකේ ප්‍රශ්නයක් ගැන අවබෝධ කරගෙන නිර්මාණශීලීව උත්තරයක් ලබා දෙන්නේ. සමහර අය මේ conceptual skills වලට කියනවා your ability to see the problem from a bird's eye view or from a helicopter perspective. Your ability to understand by looking at a tree about the jungle. Okay. So I guess the first point is very clear. 3 types of skills. අපේ දේශනයේ නම සාකච්ඡාවේ නම skills, different facets. This is the first section. We have more to discuss. So I'm giving you the listeners. The listeners can be instructors and lecturers, senior lecturers, or students of technical institutions and universities. Advice number 1, you need to improve your interpersonal and conceptual skills. Technical skills විතරක් නෙමෙයි මේ දෙක ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕන. මේ සාකච්ඡාවේදී මේ වගේ advice 10ක් ගැන කියවෙනවා. මේ 10 ගැන කරුණාකරලා ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න. වඩාත් හොඳ විදියට ආයතනයකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ආයතනයේ වැඩ කරනවා නම් වඩාත් හොඳින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ ගැන අපි අවධානය යොමු කරමු. Can skills alone help us? We all talk about skills. We have industry skills councils. Even in organizations, we do talk about skills. Today, the session is about skills. Can skills alone help us? The answer is no. The reason, you have to have the background knowledge, the domain knowledge. Technical skills, they are emanating, they are originating from your own industry sector, own discipline, knowledge. Not only knowledge, we need to pay attention to attitudes. Then අපිට පෙනී යනවා skills විතරක් තිබ්බට මදි, knowledge and attitudes. මේ තුන එකතු වෙලා තමයි අපේ competency එක මොකක්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ. අපේ තියෙන හැකියාව මොකක්ද කියලා, අපේ capabilities එහෙම නැත්නම් competence කියන එක වඩා හොඳ වචනයක්. Competence එක determine වෙන්නේ. These are the let's say different components of our competence. If we want to increase our level of competence, it's a matter of paying attention to knowledge, skills and attitudes. මම මොනතරම් දැනුමක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. මට එම දැනුම ආශ්‍රිතව කිසියම් වැඩක නිරත වෙන්න බැරි නම්. Knowledge is more or less theoretical. Skills are more or less practical. And attitudes, මගේ ආකල්ප. වැඩ ගැන මට ධනාත්මක ආකල්පයක් තිබ්බේ නැත්නම් මට මගේ දැනුමෙන්වත් මගේ කුසලතාවයෙන්වත් වැඩක් ගන්න බෑ. ඕනම දෙයක් දුන්නොත් අර සමහර අපේ ආයතනවල මොන දෙයකටත් බැක් ගන්නවා. Whatever it can be a very simple thing or a very complex thing. I don't think that this will work. I don't think we have resources. No, we can't do this. If we have that kind of an attitude towards anything, there are such people in our society, in the community, wherever we look at. There's some problem with their attitudes. ආකල්පමය විදියට අපේ ධනාත්මක ආකල්ප අපි ඇති කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව values. අපේ මොනවද තියෙන වටිනාකම්? අපේ සමාජයේ, අපේ community එකේ
අපේ රටේ විශේෂයෙන්ම අපි වැඩ කරන ආයතනයේ. When you are working for a business organization or state sector organization, university, your technical institute, the institution has a vision statement. මෙහෙවර ප්‍රකාශනය දැක්ම එහෙම කියලා තියෙන්නේ සමහර ආයතනවල මේක ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා ලස්සනට. ඒකම ඊළඟ පේලිය තියෙනවා values. What kind of values? Some organizations talk about winning. ඔය ගියත් දිනන්න තමයි බලාපොරොත්තු. එහෙම නැත්නම් equal opportunities. සියල්ලන්ටම සම අවස්ථාව. තවත් සමහර organizations වල තියෙනවා zero defects. වැරදි එකක්වත් නැහැ. 100% quality. එහෙම නැත්නම් customer service, customer excellence. ඒ කියන්නේ අපි පවතින්නේ කස්ටමර්ට ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තෘප්තිමත් භාවය ඇති කිරීම. මේ වගේ values එකක් දෙකක් උපරිම තුනක් ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා ආයතනවල. As you enter a large organization, maybe a factory, you would see vision, sometimes values. We are here to win. Okay? We strive for innovations. Likewise, they display various values. What is the logic? When people, employees keep on seeing these values, they try to align themselves with those values. ආයතනය ඇතුළත කිසියම් කල්චර් එකක් සංස්කෘතියක් බිහි කරන්න පුළුවන් මේ values ගැන දන්නේ නැතුව කිසිම ආයතනයක සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න බෑ. ඒ කලමනාකාරීත්වයට අවශ්‍ය විදිහට. සමහර ආයතනවල අපි කතා කරනවා strong culture එකක් තියෙනවා කියලා. හුඟක් ශක්තිමත් සංස්කෘතියක් ආයතනික සංස්කෘතියක් තියෙනවා කියලා. සමහර ආයතනවල එහෙම එකක් නැහැ. කොහොමද ඒක හැදෙන්නේ? මේක තමයි foundation එක. If employees are aware of the values, if they have psychologically or mentally accepted those values, and if their behavior reflect those values, we call that organization as an organization with a strong culture. ආයතනයේ වැඩ කරන අය ආයතනයේ values ගැන දැනුවත් නම් ආයතනයේ තියෙන වටිනාකම් ගැන දැනුවත් නම් ඒවා mentally මානසිකව ඒවා පිළිගෙන තියෙනවා නම් ඒක ටිකක් check කරන්න අමාරුයි. සහ තුන්වෙනුව ඒ කරන වැඩවලින් ආයතනයේ values පෙන්눔 කරනවා නම් reflect වෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා strong culture එකක් කියලා. ඒතර weak culture එකක් කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. මම ආයතනයකට ඇතුල් වෙනවා ආයතනයේ ගහලා තියෙනවා customer care is why we exist. අපි ඉන්නේ ඔයාලට සේවය කරන්න. එහෙම තමයි ගහලා තියෙන්නේ lobby එකේ ලස්සන light දාලා board එකක් තියෙනවා. මම බලාගෙන ඉන්නවා මට කතා කරන්න නැහැ receptionist එයා busy විදියට පෙන්නනවා. What do I get? So weak culture. Values are announced, communicated, not reflected through employee behavior. Right. So our topic is skills. Skills alone will not work for you, for the organization. We should pay attention towards knowledge, attitudes, and also values. මේ diagram එකේ පේනවා ඇති skills එක පැත්තක් විතරයි, එක පැතිකඩක් විතරයි. Attitudes, knowledge මේ තුනම එකතු වෙලා තමයි අපේ competence එක හැදෙන්නේ. එතකොට මම රැකියාව පටන් ගත්ත එකන if I'm just a beginner, I know about something, certain things, but I don't know how to practice. Okay, so knows how, shows how, and I'm capable of doing. So skills would help me to do something, but knowledge is the foundation. Without this foundation, attempting to work can be very detrimental, very fatal as well. උදාහරණයක් මම වැඩ කරනවා මෝටර රථ ආයතනයක මෝටර රථ නිෂ්පාදනය කරලා විකුණන බෙදා හරින ආයතනයක. මම වැඩ කරන්නේ ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් විදිහට. මම වැඩ කරන්නේ උදාහරණයක් අපි හිතමු බ්‍රේක් සම්බන්ධව මේන්ටනන්ස් කරන කොටසේ මම ටෙක්නීෂියන්. අලුත් වාහනයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒකේ බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ් එක කම්ප්‍රෙස් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒ ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. මැනුවල්ස් කියවලා නැහැ. මේ ආයතනයේ වැඩ කරාට එක්ක මම ට්‍රේනි කෙනෙක් විදිහට ආවිලා තියෙන්නේ. මම නිකම්ම නට් එකක් ගලවලා මේකේ තියෙන බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ් එළියට ගන්න උත්සාහ කරනවා. It can be fatal. Okay, it is kept under very high pressure. ඒක නිකන් බුලට් එකක් වගේ ගියා ඇඟ ඇතුළට යන්නත් පුළුවන්. So I should have the necessary knowledge to perform. Attempting to perform
only using skills will not work, especially as we are working in different industry sectors, high tech, low tech, medium tech, all these industry sectors demand you to possess not the basic latest knowledge. If not, just because you are capable, you are willing, you have the positive attitude to perform, it will not work. So you will become an expert with the support of all these three. මේ තුනම අවශ්‍යයි අපිට හරි විදියට ආයතනයකට සේවයක් කරන්න. Number 2, pay attention towards knowledge and attitudes. පළවෙනි කොටස සාකච්ඡාවේ පළවෙනි කොටස ඉවරයි. දෙවෙනි කොටස skills fallacies. මොනවාද අපිට තියෙන මේකට කියන්න පුළුවන් මිත්‍යා විශ්වාස එහෙම නැත්නම් misconceptions. skills ගැන තියෙන ගොඩක් දිග ලිස්ට් එකක් හදන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් මට පුළුවන් උනේ මේ examples ටික ගන්න. I'll get a job opportunity anyway. I'm following a NVQ level 3, level 4 program, a diploma or higher diploma or degree. On completion of this program, study program, I'll get a job. Mama NVQ hari level 3, 4 diploma එකක් higher diploma එකක් university එක degree එකක් කරනවා. ඉවරුනාම මට සිංහලෙන් කියනනම් අර tray එකේ තියලා වගේ job එකක් දෙයි. No, the world is not operating in that way. You won't get a job opportunity so easily. It's a very competitive market. What I learned, ඒක misconception එකක් එහෙම හිතනවා. කොහොම හරි degree එක කරපමණින් job එකක් ලැබෙන්නේ නැත. diploma එකක් කරපමණින් job එකක් ලැබෙන්නේ නැත. එහෙම හිතාගෙන කිසියම් ආයතනයක ඉගෙන ගත්තොත් රජයේ හෝ පුද්ගලික ආයතනයක degree එක ඉවරුනාම ඉන්න වෙන්නේ අර Lipton circle එකේ. රැකියාවක් ලබා දෙනු වගේ board එකක් අල්ලගෙන you have to display a placard and demand the government or authorities give us employment. No, it won't work. What I learned for the diploma degree is adequate. මම degree එකට හෝ diploma එකකින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඇති මට රැකියාව කරගෙන යන්නට. A misconception. ඒක වැරදි අවබෝධයක්. I should not bother about other disciplines. මම ඉගෙන ගන්නේ plumbing එහෙම නැත්නම් මම ඉගෙන ගන්න electrician කෙනෙක් වෙන්න එහෙම නැත්නම් මම වැඩ කරන්නේ civil engineer කෙනෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්නේ quantity surveyor කෙනෙක් වෙන්න accountant marketeer මම අනිත් disciplines ගැන ක්ෂේත්‍ර ගැන කරදර වෙන්න ඕනේ which is a misconception. It's true that you are going to be a marketeer or salesperson or an engineer or a software developer. You must necessarily know something about other disciplines as well. I don't need to worry about practice. I can do it at any time. මම පුහුණු වෙන්න ඕනේ මේ කරන දේවල් මම දිගින් දිගටම ඉගෙනගෙන ගියාම ඇති. අපි software companies වල හරි software උගන්වන universities වල මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි වෙනත් trade එකක් වෙනත් skill එකක් උගන්වන technical college එක මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. We keep on teaching students or as a student you keep on learning various theories, various ways of doing things. You go through books, you memorize, and you submit assignments. හැබැයි කවදාකවත් practice කරලා නැහැ. Which is a misconception. You must necessarily practice. Practice matters. Imagine a situation you are just boarded into an aircraft, Airbus A380. You are about to leave, let's say from Colombo to London, and the pilot is preparing the aircraft to take off. Usually they address pilot අර ගුවන් ගත වෙන්න කලින් passengers අමතනවා. So he might say, good morning ladies and gentlemen, my name is so and so. Let's say my name is Shanta Yapa. I'm here to take you to London Heathrow Airport. I'm a qualified pilot, but for the last 4-5 years, I was not working. This is my first trip in an Airbus A320 or A380. I hope you will enjoy this trip.
මම එහෙම කිව්වොත් මම අවුරුදු 5කින් කවදාකවත් ගුවන් ගත වෙලා නැහැ. හැබැයි මම qualified pilot කෙනෙක්. මේක මගේ පළවෙනි ෆ්ලයිට් එක මේ වගේ ලොකු එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් මැනුවර් කරන්න යන. මම ඔබට සුබ ගමනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද හිතන්නේ හැම එක්කෙනාම ළඟ ඉන්න අනිත් පැසෙන්ජර්ගේ මූණ දිහා බලයි. එහෙම නැත්නම් heart surgeon කෙනෙක් කියනවා අර එකපාරට සර්ජරි එකට ගත්ත ගමන් සිහි නැති කරලා කපාගෙන කොටාගෙන යන්නේ නැහනේ. The doctor will have a very friendly dialogue with the patient and the caretakers and so on. And if the doctor happened to say that, look, I'm qualified, but this is my very first open heart surgery. I wish you good luck. එහෙම කිව්වොත් කොහොමද මම ලෙඩා නම් මට මොනවද හිතෙන්නේ? Well, practice matters. මගේ මෝටර් රථය අරගෙන ගියාම මම ගරාජ් එකකට එතන ඉන්න ටෙක්නීෂියන් කිව්වොත් මම මේ වගේ ඒවා කරලා තියෙනවා මේ අවුරුදු 5ක් තිස්සේ එහෙම නැත්නම් මම ගිය අවුරුද්දේ තමයි මේ ආයතනයට ජොයින් වුණේ. I just passed out from the university or technical college, but I have been dealing with this kind of devices for the last 1 year. I'm very conversant. ඒක ප්‍රකාශයක් විදියට කියන්නේ නැතත් කතාවෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. අපි කැමති අපේ වැඩක් කරගන්න එම රැකියාවේ ගක්ම පරතරට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. ඒක ට්‍රෙන්ඩ්ස් ගැන දන්නවා නම් අලුත් ටෙක්නොලොජි ගැන දන්න කෙනෙක්. Rather than getting the service from someone who claims that he is experienced but not getting exposed to the latest things. More than anything, a practitioner. So pay attention to this. Advice number 3. If you are a student or if you are a lecturer or instructor or teacher, this can be a good advice to your students. Ask your students to prepare themselves to get employment. It can never be an accident. Finding a job cannot be an accident. If anyone who is thinking as to why the resource person is giving this kind of an advice, here's my answer. I have been working as a head of HR. I worked as head of HR for a large software company for almost 11 years. Even in one of the companies I'm working as a director, I work as head of HR as well. Whenever there's an HR issue, I used to interfere. I have seen many people passing out from prominent universities, state sector and private sector, even from technical colleges, local and international. When I ask them, what do you know about our company? They look up and down. ඔයා මොනවද අපේ ආයතනය ගැන දන්නේ? උඩ බිම බලනවා. සමහර වෙලාවට කියන්න පුළුවන් මම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ ඔබේ ආයතනය ගැන. මම මේ ගිය සුමානේ පේපර් එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දැක්කා. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් මගේ යාළුවෙක් මට කිව්වා වේකන්සිස් තියෙනවා ඇප්ලයි කරන්න කියලා. මම නම් head of HR, මම නම් HR manager, මම ගණීද ඒ පුද්ගලයා. තවත් කෙනෙක් එනවා. Here's another person. I asked the question while having this interview, HR interview, the very first screening. What do you know about this company? The candidate might say, look, I have been following your organization, what you all are doing for the last 3 years during my university period. I took some of your products for my assignments. We did certain studies, discussions, debates about how you develop these products. And I know you have developed these products and these are the customers. These are the technologies you are using. I know this technology. I'm sure I can help you to do better. මම ගන්නේ අර ආයතනය ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති ස්ට්‍රේන්ජර්ද අමුත්තද ආයතනය ගැන දන්නවා මම අවුරුදු කීපයක් මේ ආයතනය ගැන බලාගෙන හිටියේ. I was dreaming to join your organization. Which one I would prefer to take? The second person. Finding a job cannot be an accident. Whatever the field, okay, your study stream, the discipline can be marketing or logistics management, quality management. It can be a technical, rather in a technical college, it can be as a technician, electrician, plumber, whatever, civil engineer, mechanical engineer, automobile engineer, production engineer, whatever. Target a particular industry. May degree එක ඉවරුනාම මම අහවල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ජොයින් වෙනවා.
There are so many industry sectors: banking, insurance, entertainment, ICT, hospitality, and so on. Accident එකක් වෙන්න බෑ මම ඩිග්‍රී එක ඉවරුනාම ඩිප්ලෝමා එක ඉවරුනාම යන තැන. මගේ ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕන day 1 වල ඉඳන්. එතකොට තමයි මම මේ ආයතනයට අදාළව ටෙක්නොලොජිස් ඉගෙන ගන්නේ. මගේ value එක පෙන්වන්න පුළුවන්. Show your value to what they do. Unless you do this, nobody would hire you. The summary: you need to prepare yourself. There are no people waiting to take you on board. You have to plan your career. Okay. Advice number 4: practice matters. We already discussed it. Managers prefer short learning curves. Practice කරන්න නැතුව එන අය ආයතනයකට ගත්තම අපිට ගොඩක් කල් යනවා එයාට අවශ්‍ය basic orientation එක දීලා වැඩට ගන්න. Now we have this problem in software industry. We have this problem in manufacturing industry. We have this problem in banks, in insurance companies. Whatever the company, we do have this problem. We need people who are ready to deliver. Managers prefer short learning curves. මම අරගෙන මට සුමාන දෙකකින් ඒ පුද්ගලයාට අවශ්‍ය basic training එක දීලා රැකියාවට දාන්න පුළුවන් නම්, let's say I recruit a software engineer and immediately after recruitment, within 2 days, I can assign him to a project. We look for such people. But if you have not done your part during the university period, inside the technical institute, we cannot do that. This is why we suggest students to do a lot of projects, do a lot of assignments which are practical or which can be aligned with what is happening in the industry. And always try to compare yourself with the industry standards. What does the industry expect from us? හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් අය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න අයටත් එක්ක අපි බෙන්ච්මාර්ක් කරගන්න පුළුවන්. අයාට පැයකට කොච්චරක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්ද? මට යුනිවර්සිටි එකෙන් පාස් අවුට් වෙලා එනකොට දැන් මම එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ අවුරුද්දක් වැඩ කරලා තියෙනවා. මගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක කොච්චරක්ද? මෙහෙම කම්පැරිසන් එකක් කරේ නැත්නම් මට කවදාකවත් ප්‍රෝග්‍රස් එකක් පෙන්වන්න බෑ. දියුණුවක් පෙන්වන්න බෑ. If I tend to think that I am the best, I can never show progress, isn't it? Always we should tend to think that there are better people. Let's try to identify someone who is doing better than myself and improve my performance. Sorry. In educational institutes, technical colleges, and in universities, we do come across this word learning outcomes. What does it suggest? No sooner somebody joins an organization, he should be capable of delivering, contributing. Learning outcome එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Study program එක ඔයාගේ readiness එක පෙන්වනවා. If you pass out from a national university, a medical college as a dentist, පළවෙනි දවසේ ඉඳන්ම පුළුවන් වෙන්න ඕන රෝගියෙකුගේ දතක් ගලවන්න. හරි ඒ වගේ මොන හරි complex වැඩක් කරන්න හැකියාව. Theoretical knowledge එක විතරක් අරගෙන මදි. Practical knowledge එකත් එක්ක සම්පූර්ණ වුණු එක තමයි මේ learning outcome එකේ කියවෙන්නේ. Lecturers, instructors, you are listening to this presentation are well aware of what learning outcomes are. So we must emphasize the students that they should take this very seriously. No organization prefer to take passengers as an announcement, as a request from the industry. I can give this, I can make this request. We need people who are ready to deliver. අපිට අරගෙන මාස 3ක් මාස 6ක් අවුරුද්දක් ට්‍රේන් කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. එහෙම සල්ලිත් නැහැ. එහෙම අපි ළඟ සම්පත් ඇත්තෙත් නැහැ. එහෙම ට්‍රේන් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා ඉන්ටර්විව් එකේදී දැනුනොත් හැඟුනොත් අපි ඒ වගේ අය රැකියාවට ගන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි යුනිවර්සිටි එකේ හෝ ටෙක්නිකල් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකේ ඇතුළේදී පළවෙනි සෙමෙස්ටර් එකේ ඉඳන් පළවෙනි අවුරුද්දේ ඉඳන් මේ මෙසේජ් එක දුන්නේ නැත්නම් අපි ඒක ළමයින්ට කරන ලොකු අසාධාරණයක් යුනිවර්සිටි එකට එන. අපේ ටෙක්නිකල් ඉන්ස්ටිටියුට් එකට එන. අපි ඒ ළමයින්ට දිගින් දිගටම කියන්න ඕන ජොබ් එකක් නිකන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වෙන දේවල් අවබෝධ කරගන්න
පුළුවන් තරම් assignments වලට ඒ දේවල් එකතු කරගන්න ready වෙලා යන්න පළවෙනි මාසේ ඉඳන් contribute කරන්න. That's your role if you are a lecturer listening to me. And there are altogether 10 different advices in this session. This is number 5. We need to understand ourselves. If I fail to, we always try to understand others. මම උත්සාහ කරනවා මගේ පාර්ට්නර්ව තේරුම් ගන්න. මගේ දෙමව්පියෝ, මගේ පවුලේ ඉන්න අනිත් අය, මගේ මැනේජර්, මගේ සබෝඩිනේට්ස්. But we often fail to understand ourselves. I'm sure you all have studied. Give me a minute. Kapila, can you hear me properly? Or somebody can somebody confirm me? Yes, sir. Yes, okay, clear. Thank you. Thank you very much. Yes, sir. You can, sir. Understand yourself. We often fail to understand ourselves. We try to understand others. You all have studied SWOT analysis. I'm sure 100% of the people who are watching this video or listening to me now live, you know how to do a SWOT analysis. SWOT analysis is taught in grade 7 in national under the national curriculum. මේක ඉස්කෝලේ 7 පන්තියේදී උගන්වන එකක් තමයි SWOT analysis එක. මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරිද අපි ගැන? අපි හුඟක් වෙලාවට SWOT analysis එක use කරන්නේ අපේ ආයතනයේ ගැන ඉගෙන ගන්න. අපි strategies develop කරනකොට අපි SWOT analysis කරනවා basic exercise එකක් විදියට. මගේ department එකේ අලුත් product එකක් launch කරනකොට, අලුත් process එකක් introduce කරනකොට, වෙනත් ආයතනයක් එක්ක merge කරන්න යනකොට, acquisition එකේදී. When we develop strategies just before a merger and acquisition, when we are planning to launch a new product or implement a new project, we do SWOT analysis as a basic or preliminary exercise. But have you ever done a SWOT analysis for yourself? අපිට අපි ගැනත් SWOT analysis එකක් කරන්න පුළුවන්. මම අවුරුදු කීපයකට කලින් අවුරුදු 15ක් විතර Cardiff Metropolitan University එකට වැඩ කරලා තියෙනවා. Visiting lecturer කෙනෙක් විදියට. ඒකේ මම higher diploma සහ degree වලටත් ඉගෙනනවා. මට ඉඩ ලැබෙන විදියට as a passion. You won't believe in the curriculum for certain subjects, some of the assignments contain conducting SWOT analysis. SWOT analysis එක කරන්න කියන student ඒ ඉන්න වෙලාවේ එයාගේ strengths, weaknesses identify කරන්න සහ එළියේ තියෙන opportunities සහ threats එක ඒක match කරන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. එහෙම කරන්නේ නැතුව අපිට කවදාකවත් අලුත් දෙයක් ඉගෙනගෙන වැඩකුත් නැහැ. අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න පෙළඹෙන්නෙත් නැහැ. අනිත් එක ඉගෙන ගන්න දේෙන් වැඩක් තියනවද කියලා අපිට අවබෝධයක්වත් නැහැ. With that in mind, let's quickly go through the SWOT analysis. How do you do a SWOT analysis? Well, I'm not here to teach you SWOT analysis, but for the benefit of anyone who has not come across the logic seriously. The reason I have seen people making mistakes even in corporate reports. කොහොමද SWOT analysis එක කරන්නේ? කොලයක් ගන්නවා අපි. ඒකේ අපි columns දෙකක් හදාගන්නවා. Favorable, positive factors, අනිත් list එක unfavorable factors. අපේ ආයතනයට තියෙන unfavorable. අයහපතක් වෙන්න පුළුවන් විවිධ සාධක. මේක යහපතක් වෙන්න පුළුවන් සාධක. එම columns දෙක අපිට අනිත් අතරත් බෙදන්න පුළුවන් internal අභ්‍යන්තර සහ බාහිර කියලා අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කොහොමද SWOT analysis එක කරන්නේ? Strengths, S කියන්නේ strengths, ශක්තිය. මොනවාද ශක්තිය කියන්නේ? ආයතනයට සුබදායී දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, favorable දෙයක් වෙන්න පුළුවන් internal factor එකක්. Similarly, there are external factors which are favorable to the organization. They are known as opportunities. What are weaknesses? Unfavorable. අයහපත් ප්‍රතිඵල ගේන හැබැයි අභ්‍යන්තරික කාරණාව. ඊළඟට අපිට තියෙනවා threats. SWOT, T for threats. ඒක unfavorable, negative outcome එකක් results තමයි අපිට දෙන්නේ. අපි අකමැති දෙයක්. හැබැයි පරිබාහිර දෙයක්. මට විනාඩියක් දෙන්න. හරි. දැන් අපි දන්නවා කොහොමද SWOT analysis එකක් කරන්න කියලා.
මේක ආයතනයකට කරන දෙයක් නෙමෙයි මම කියන්නේ මේ තමුන් ගැන කොහොමද SWOT analysis එකක් කරන්නේ. මට තියෙන ශක්තියින් මොනවද? strengths. මට කතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවද? Can I make a presentation, a flawless, errorless speech in front of an audience? මට මාකටියර් කෙනෙක් විදියට කවදාකවත් වැඩ කරන්න බෑ. මම කස්ටමර් කෙනෙක් එක්ක හරියට මට කතා කරන්න බැරි නම්. සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ දෙමළෙන්. එතකොට IT industry එකේ software industry එකේ ගොඩාක් opportunities තියෙනවා. Software developers who can communicate properly, who have the let's say ability to present what they have developed. IT industry එක අව탁සේරු කරන්න කියන එකක් නෙමෙයි. ඔබ වෙනත් industry එක නම් ඒ ගැන හිතන්න. Now we have world class developers, but when it comes to communication skills, ability to present themselves or about the product, they struggle. In today's corporate settings, corporate world, we are not given 1 hour, 2 hours, 3 hours to make a presentation. අපිට මම ආයතනයක වැඩ කරනවා, මගේ product එක මම ගෙනියලා present කරන්න ඕන වෙනත් ආයතනයක ඉහළ කළමනාකාරීත්වයට. එහෙම නැත්නම් middle managers අට technical අයට. මට පැයක් දෙකක් තුනක් දෙන්නේ නැහැ නේ දැන් කාලේ. උපරිම දෙයි පැය භාගයක්. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20යි දෙන්නේ. හුඟක් වෙලාවට ඉතිරි විනාඩි 10 ප්‍රශ්න ඇසීමට දෙන්නේ. ඒකත් අඬලා තමයි මේ පැය භාගෙ ඉල්ල ගන්න ඕනේ. ඒ මීටින් වලටත් ගියාම මෙතන ඉන්න ගොඩක් අය මේකට ඔව් කියලා ගියා උත්තරේට. මම ගිහිල්ලා ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න ගිහිල්ලා මම කියනවා thank you for giving us this opportunity. I'm here to present you this particular product developed by our company. කියලා මම කම්පැනි එක ගැන කියනවා. පළවෙනි විනාඩි දෙකෙන් තුනෙන් පස්සේ මේ මීටින් එකේ ඉන්න අය දිහා බැලුවොත් එක්කෙනෙක් මොබයිල් ෆෝන් එකේ, තව එක්කෙනෙක් යාගේ කම්පියුටර් එකේ, තව එක්කෙනෙක් තව ලෝකයක, තව එක්කෙනෙක් හයිබර්නේට් වෙලා, තව එක්කෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්තටම නිදි. ඔය වගේ තමයි අපිට යථාර්ථය ඒකයි. ඒ තරම් සුන්දර එකක් නෙමෙයි. So we should be able to pitch it properly within the first few minutes. If you don't have that capability with you, you can never succeed as a marketer, a technical salesperson, as an engineer, as a technician. Customer කෙනෙක් අහනකොට මේක මොකද්ද මේ වාහනේට වෙලා තියෙන්නේ, මේක හදන්න පුළුවන්ද, එහෙම නැත්නම් මේ වයරින් එක අද ඉවර කරන්න පුළුවන්ද, මේ මෝටර එක පිච්චිලා මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන්, පැහැදිලි උත්තරයක් දෙන්න බැරි වුණොත් ඒ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ එතනින් එහාට. මගේ තියෙන strengths මොනවද, weaknesses මොනවද කියලා මම දැනගන්න ඕනේ. කවුරු හරි ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් හරි සද්දෙන් කතා කරොත් මම බය වෙනවනම් ඒක මගේ weakness එකක්. මට ඒ වගේ තමුන් ගැන ස්වයං විවේචනයක් කරන්න තමයි මම මේ ආරාධනා කරන්නේ. Do a SWOT analysis for yourself. There are so many opportunities there out in the marketplace. Are we ready? Am I really using my strengths? I'm quite capable of writing. Am I using that strength? And threats. We need to be mindful. So how do we do a SWOT analysis? Internal things are controllable. External are uncontrollable. So we should not try to control them. So what do we try to do by conducting a SWOT analysis? I identify strengths. I need to use them to explore and exploit opportunities. Similarly, there are threats originating from the marketplace. There can be vulnerabilities in myself. එළියේ තියෙන විවිධ තර්ජන හින්දා මගේ තියෙන vulnerabilities මම ඒවට මුහුණ දෙන්න සූදානම් නැද්ද කියන එක අපි ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. So this is advice number 5. Time to time, as a student, as a lecturer, as a manager, you need to do a self-evaluation. Technologies are changing fast. Trying to become an expert in a particular domain without paying attention to what has been happening outside there can be extremely dangerous. In a future slide, we will be discussing this further. External environment is changing. බාහිර පරිසරය ඊටම වේගයෙන් වෙනස් වෙනවා. හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙනවා. අහලා තියෙන නේද අපි පාවිච්චි කරන වචනයක් තියෙනවා pestle environment එක. PESTLE. ඒ වගේ දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් කතා කරන එකක් තමයි VUCA. VUCA factors. What are VUCA factors? The external environment is volatile. V stands for volatility. It's very uncertain. It's ambiguous.
and it is complex. Complex කියන්නේ ගොඩක් සංකීර්ණයි. Ambiguous කියන්නේ things are not in black and white. මට හරියට පැහැදිලි නෑ, අපැහැදිලි. It's in gray, it's not in black and white. I'm confused. I'm in a dilemma. Uncertainty, අවිනිශ්චිතභාවය. Information නැති වුණාම තමයි මේක වෙන්නේ. Uncertainty කියන එක වැඩි එහෙම වුණාම වෙලාවට. Volatility තියෙන දේවල් හරි වේගයෙන් වෙනස් වෙනවා. They look similar for English words, but ladies and gentlemen, there are 4 different words. There are a lot of articles in the internet and in textbooks about VUCA factors, how to deal with VUCA factors. Start studying. මේවා ගැන ගොඩක් දේවල් ලියවිලා තියෙනවා, කියලා තියෙනවා. මේවා ගැන ඉගෙන ගන්න ආරම්භ කරන්න කරලා නැත්තම්. අපේ අද සාකච්ඡාවේ තුන්වෙනි කොටස skills. මේක මොකක්ද අනාගතය? Future of skills. What should we focus? Advice number 6. මම මුලින් කිව්වා වගේ there are 10 different advices I am giving. So this is number 6. Be proactive. මොකද්ද be proactive කියන්නේ? අපි කිසියම් දෙයකට ප්‍රතිචාර දක්වන ක්‍රම දෙකකට අපිට විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්. Either I can be proactive or I can be reactive. What is being proactive? මොකද්ද proactive කියලා කියන්නේ? මොකද්ද reactive කියන්නේ? Reactive කියන එකට මම උදාහරණයක් ගත්තොත් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා. මෙතන ටෙක්නිකල් අය ගොඩක් ඉන්නවා කියලා හිතලා මේ උදාහරණ දෙකෙන් ඉතා පැහැදිලි වෙයි. රියැක්ටිව් කියන්නේ මම මගේ වාහනේ පාවිච්චි කරේ නැහැ පහුගිය සුමාන දෙකේ. පෙට්‍රල් නැහැ, ඩීසල් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මම work from home. I have not used my vehicle, the battery is drained, fully drained. Or there's a tire puncture. Now I have to fix it. මගේ ටයර් එකේ හුලං බහලා මම මේක රෝදේ හදා ගන්නවා. මේක තමයි රියැක්ටිව් ප්‍රතිචාරය කියන්නේ. Being reactive. මම මොකක් හරි වුණාට පස්සේ action එකක් ගන්නවා. What is being proactive? Maintenance engineers මේක අහගෙන ඉන්නවා නම් those who are teaching maintenance engineering, we have preventive maintenance and breakdown maintenance. Preventive, being proactive, knowing very well that things can go wrong if I don't change oil in regular intervals. මම කිලෝමීටර් 3000කදී 5000කදී oil මාරු කරනවා. belts තද කරනවා, spark plugs මාරු කරනවා, air cleaner එක fuel filter එක එහෙම නැත්නම් oil filters මාරු කරනවා. මේවා කරන්නේ ඒක නොකරොත් ලොකු damage එකක් වෙනවා කියලා දැනගෙන. So if I don't be proactive, there can be negative consequences. So what is being proactive? Knowing very well that this can happen or things can happen, I take precautionary measures to reduce vulnerabilities. යම් කිසි දෙයක් සිදු වෙන්න පුළුවන් කියලා අවබෝධ තියෙන හින්දා මම කල් ඇතුව actions ගන්නවා. කනගාටුවෙන් උනත් කියන්න ඕන අපේ රටේ මේක වෙන්නේ නැහැ. වැඩේ වුණාට පස්සේ තමයි අපිට මතක් වෙන්නේ දැන් ඔක්කොම වෙලා ඉවරයි කියලා. Being proactive is a very very important thing for us to succeed in life, succeed in career, succeed in with our efforts in making better organizations. Be proactive. මේක ගැන තවදුරටත් කිව්වොත් maintenance engineering වල තියෙනවා preventive maintenance, that is being proactive, breakdown maintenance, being reactive. People who are listening with engineering or technical backgrounds, there's another popular discipline right now, predictive maintenance. Predictive maintenance. The reason trying to be proactive can be very costly. If I can delay the service by another 5,000 kilometers, by another 6 months, before I overhaul machines in my factory, but I can save money. මම preventive maintenance වලට යෙදෙනවා කියන්නේ මට ගොඩක් මුදල් වියදම් වෙනවා. ඒ හින්දා predictive maintenance කියන එකට මට යන්න පුළුවන් නම් මට මුදල් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්, වෙලාව ඉතිරි කරගන්න පුළුවන් ඒක. Another example is quality assurance versus quality control. Those who are engaged in quality management activities, what is quality assurance? Being proactive, knowing very well that things can go wrong if we don't pay attention to a particular workstation. We do things better. We monitor how things are happening. Being proactive. What is quality control?
At the end of the tunnel, we throw away or we rework bad ones and we release good ones to the market. Reactive විදියට වැඩ කරන එකක් තමයි quality control කියන්නේ. අපි තත්ත්ව පාලනය කියන්නේ ෆැක්ටරි එකට ඕන දෙයක් හැදෙන්න දීලා අන්තිම ටනල් එකේ අන්තිම කෙළවරේ හොඳ නිෂ්පාදන මාකට් එකට දානවා අනිත් ඒවා රීවර්ක් කරනවා එක්ක විසි කරනවා ඩිස්කාඩ් කරනවා. quality assurance කියන එකේ මොනවද කරන්නේ? අපේ machines 8ක් තියෙනවා අපි හිතමු එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා අන්තිම එකෙන් output එක එන්නේ. incoming materials පවා check කරනවා quality හොඳයිද කියලා. Even the incoming materials we check quality assurance. So that is a more proactive approach. Reactive quality control. What is good? As a manager, should I always be proactive? No, there can be instances where I have to wait and see. ඒක වුණාට පස්සේ උත්තර සපයන්න වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. නමුත් අපි ආයතනවල වැඩ කරනකොට අපි බොහෝ විට අපිට මුහුණ පාන්න වෙන්නේ මේ වගේ situations where as managers, as professionals, as technicians, as engineers, as lecturers, we should be able to show, demonstrate to our stakeholders that we know, we follow the trends, we know what is going to happen. So we take actions in advance. මේක අත්‍යවශ්‍යම තිබිය යුතු skill එකක්. මේ skill එක being proactive කියන එක අපේ ඇඟට දාගත්තේ නැත්නම් අපි යන තැන්වල අපිට අසාර්ථක වෙන්න වෙනවා. We need to be proactive. Murphy's law කියලා මේක අහලා ඇති ගොඩක් අය. Anything that can go wrong will go wrong. ටිකක් debatable statement එකක්. හැබැයි ඉතින් මේක හරියම මම හරියම ආස කරන theory එකක් විදිහට ආස කරන එකක්. මේක scientific theory එකක් නෙමෙයි. Murphy's law කියලා ගොඩක් අය මේක ගැන අහලා ඇති. Anything that can go wrong will go wrong. වරදින්න පුළුවන් ඕනෑම දෙයක් වැරදීමට හැකිය. ඒක තමයි කියවෙන්නේ. මොකද්ද මේකෙන් දෙන පණිවිඩය? පණිවිඩය ඊටාම ප්‍රබලයි. theory එක හරි statement එක නිකන් විහිළු සහගත වුණාට මේකෙන් දෙන පණිවිඩය හරිම ප්‍රබලයි. ඕනෑම දෙයක් වරදින්න පුළුවන්. අපි 100%ක් සාර්ථක වෙනවා කිව්වත් වරදින්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මම මේ දවස්වල නිතර දෙන උදාහරණයක් තමයි අවුරුදු 2-3කට කලින් කොවිඩ් වලට කලින් වුණු මේ සිද්ධිය. Look at this. This is a British Airways flight. You would see in the internet so many articles, so many explanations as to what went wrong. About 3 years back, just before COVID, there was a flight. This flight leaving to a different destination from London Heathrow. London Heathrow ගුවන් තොටුපළෙන් එක්තරා උදෑසනක සතියේ දිනක මගින් 250කට අධික ප්‍රමාණයක් බ්‍රිටිෂ් එයාර්වේස් ගුවන් යානයකට ඇතුල් වුණා වෙනත් රටකට යාම සඳහා. පැය 3කට ආසන්න ගුවන් කාලයකට පස්සේ උදේ පාන්දර මේ පයිලට් ගුවන් යානය ගොඩ වැස්සුවා. සාමාන්‍ය ක්‍රමය usually the pilot addresses, speaks to the passengers and ඒ flight එකේ හිටිය ඔක්කොම business attire එකෙන් අර වෙළඳ ආයතනයක වැඩ කරනකොට ආයතනයක වැඩ කරන ඇඳුමින් තමයි හිටියේ. coats හරි tie දාලා ඒ වගේ හිටපු කණ්ඩායම. මේ pilot මේ කට්ටියට address කරලා කියනවා සුබ උදෑසනක් අපි ආරක්ෂිතව ස්කොට්ලන්ඩ් වල මට අමතක වුණා සමා වෙන්නේ පිළිබඳව කිසියම් නගරයකට මේ ගුවන් යානය ගොඩ බැස්සුවා කියලා. පැසෙන්ජර්ස් ඔක්කොම එකිනෙක කෙනාගේ මූණ බලන්න පටන් ගත්තා. ඇයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ 250කට අධික මේ පැසෙන්ජර්ස් යන්න තිබ්බේ ජර්මනි ඩසල්ඩෝෆ් කියන ගුවන් තොටුපළට. ඒ වෙනුවට මෙයාලා ගිහින් තියෙන්නේ ස්කොට්ලන්ඩ් වල කිසියම් ගුවන් තොටුපළකට. කිලෝමීටර් 800 ගානක් හෝ 900ක් දුර වෙනත් තැනකට. හිතන්න ඔබ එම ගුවන් යානයේ හිටියනම් ඉතා වැදගත් මීටින් එකකට ජර්මනිය ඩසල්ඩෝෆ් වලට කොළඹ ඉඳන් යවලා තියෙන්නේ මේකට සහභාගී වෙන්න කියලා. ලන්ඩන් වල වැඩ ඉවර වෙලා ඊළඟට මේකට යන්න කියලා. දැන් පයිලට් කියනවා පැය 3කට පස්සේ අපි මේ ස්කොට්ලන්තයට ඇවිල්ලා කියලා. මොකද වෙන්න පුළුවන්? ලන්ඩන් වල තියෙන ටැක්සි යාඩ් එකකින් ටැක්සි එකක් හරි එළියට අරන් එන්න පුළුවන්ද අවසරයක් නැතුව ගුවන් යානයක් ගුවන්ගත වෙන්න කලින් ground control department එකෙන් අවසර දෙන්න ඕන. Throughout the flight they monitor your flight. දැන් මේ ළඟදී සිදුවීමකදී
කිසියම් ගුවන් යානයක් ලෝකේ වැඩිම පිරිසක් flight radar 24 whatever the website ඒකෙන් නරඹලා තිබ්බා. මිනිස්සු බලනවා අදාළ හෝ අදාළ නැති හෝ මගේ පවුලේ කෙනෙක් travel කරනවා නම් මම බලනවා මොන flight එකේද යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ කොච්චර දේවල් තිබ්බත් වරදින්න පුළුවන්. කොහොමද මේ තාක්ෂණය මෙච්චර දියුණු in the digital world, how can this kind of errors take place? මේක ගැන විශ්ලේෂණය කරාම ඔවුන්ට අවබෝධ වුණා වැරදි ෆයිල් එක දීලා pilot was not wrong. He was given ground clearance. මිනිස්සු ටික ඔක්කොම දීපු නැගලා තියෙන්නේ ජර්මනියට යන්න. මෙයාට pilot සහ crew එක වල තියෙන්නේ වැරදි ෆයිල් එකක් එක්ක. මම දන්නේ නැහැ මේක වුණාද කියලා. මේ වගේ එකක් කොහොමද correct කරන්නේ? නැවත සිදු ආකාරයට කොහොමද correct කරන්නේ? තවත් මිලියන් ඩොලර් මිලියන් 100ක් 1000ක් වියදම් කරලා අලුත් software එකක් ලියන්න ඕනද? නැහැ. common sense කියන එක තමයි අපි භාවිතා කරන්න ඕන මේ වගේ එක point එකක් විදිහට ඒක ඉදිරියේදී කතා කරනවා. Anyway, the advice, things can go wrong. We need to have a backup plan. We need to have a contingency plan. That's what I want to share. Advice number 7. මේක මට එනවා internet connection එක unstable කියලා මාව ඇහෙන්නේ නැත්නම් කරුණාකරලා කියන්න. Advice number 7, believe that there's always a better way. හිතන්න එපා ඔබ ඔය දැන් කරන විදිය, ඔබ ලියන විදිය, ඔබ ආයතනයක භාණ්ඩයක් අලෙවි කරන විදිය, ඔබ කිසියම් නිෂ්පාදනයක අලුත් වැඩියා කටයුතු කරන විදිය, ඔබ ගොඩනැගිල්ලක් නිර්මාණය කරන විදිය, quantity survey එකක BOQs හදන විදිය, මේ ක්‍රමය තමයි හොඳම ක්‍රමය කියලා. හැමතිස්සෙම මීට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් තියෙන්න පුළුවන් කියන හැඟීමෙන් වැඩ කරන්න. මම මගේ දේශනය කරනකොට මම හිතන්න ඕන මීට වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් කියලා. ඒකට මම කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි ඉවරුණාම මගේ වීඩියෝ එක මම බලනවා වෙන්න පුළුවන්. මම කිසියම් සමාලෝචනයක යෙදෙනවා වෙන්න පුළුවන්. අනිත් අය එක්ක කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි හැම කෙනාටම හිතන්න වෙනවා අපි මේ කරන ක්‍රියාවලියට අමතරව there's a better way of doing the same thing. And challenge the taken for granted thinking. කිසිම වෙලාවක හිතන්න එපා මේ වැඩේ මෙහෙම තමයි වෙන්නේ කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට කවදාවත් ඉදිරියට යන්න බෑ. ආයතනයක් විදියට වෘත්තීය රැකියාවල නිරත වෙන අය විදියට. Always try to challenge the taken for granted thinking. What is taken for granted thinking? Here's a very interesting example I have selected for you to think. මේ brand names පෙන්වන්නේ මම මේ ආයතනයට වැඩ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. Is purely for our discussion. ලෝකයේ තියෙන මෝටර් රථ සමාගම් ගණනාවක් එක්තරා කාලයකදී මීට වසර මම හිතන්නේ 40කට 50කට කලින් ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ පාන්න සිදු වුණා. All the automobile manufacturers in the world, they had to face a big problem. This happened somewhere in 1960s and early 70s. What was the problem? Pollution. Car manufacturers started manufacturing and selling cars in large quantities. ලොකු ප්‍රමාණයෙන් මෝටර රථ නිෂ්පාදනය කරලා බෙදා හරින්න පටන් ගත්තම රටවල් වල රජයන් මිනිස්සු විවිධ සංවිධාන චෝදනා කරන්න ගත්තා air pollution ගැන. පරිසර විනාශය මෝටර රථ ධාවනයත් එක්ක වෙන. මොකද්ද වෙන්නේ? අපි මෝටර රථ පාවිච්චි කරනකොට අපි fossil fuel මේ දවස්වල කතා කරන්න හොඳ වචනයක් නෙමෙයි. When we burn fuel, diesel or petrol, the engine produces lot of toxic gases. අපි ඉන්ධන දාහනය කරනකොට diesel or petrol ගොඩක් toxic gases විෂ සහිත වායු මේ අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමක් කරා internal combustion engine එකක් කරා නිකුත් වෙනවා. මොනවාද? carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide, sulfur dioxide සහ විවිධ වෙනත් අනවශ්‍ය වායු. මේ විමෝචනය වෙන වායු පරිසරයට සහ මිනිසුන්ට සතුන්ට අහිත කරයි. මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. When we burn fuel, the engines produce a lot of toxic gases. How to get rid of this problem?
automobile manufacturers started conducting research. ඒ කාලේ R&D, research and development කරන්න අර alliances තිබ්බේ නැහැ. තනිව. Honda නම් තනිවම, Toyota නම් තනිවම, Mercedes තනිවම, Volkswagen තනිවම. එහෙමයි කරන්නේ research. ආයතන තුනක් එකම කාල සීමාවෙදී උත්තරයක් හොයාගත්තා මේ ප්‍රශ්නෙට. මොකද්ද? පරිසරයට ඉවත් කරන විෂ වායු අඩු කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ගැන. ඔබේ වාහනේ ඔබ භාවිතා කරන වාහනේ මේ උපකරණය තියෙනවා. මොකද්ද මේකේ නම? ඒකට කියනවා catalytic converter කියලා. Those who are studying automobile engineering would know, even others, anyone who knows about vehicles would know. There's a gadget called, a small device called catalytic converter between the engine and the exhaust pipe. ඒකෙන් මොනවද කරන්නේ? විෂ සහිත වායු වල විෂ ගතිය අඩු කරලා තමයි එළියට මුදා හරින්නේ. මේක තමයි උත්තරේ. කම්පැනිස් තුනක් එක වෙන වෙනම පරිශීලන කරලා හැදුවේ අන්තිමට එක common product එකක් එළියට ආවා. අද ඔබේ මගේ මෝටර රථයේ මේ catalytic converter කියන එක තියෙනවා. මොකක්ද මෙතනදී මම කියන්න යන point එක මතක් කරන්න. Challenge the taken for granted thinking. මේක මෙහෙම විය යුතුයි. මෙහෙම තමයි වෙන්නේ. එදත් උනේ මෙහෙමයි, අදත් වෙන්නේ මෙහෙමයි, හෙටත් වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා හිතන්න එපා. එහෙම හිතුවොත් අපිට progress එකක් නැහැ. වෘත්තිකයන් විදියට අපිට progress එකක් පෙන්වන්න බෑ. managers විදියට අපිට progress එකක් පෙන්වන්න බෑ. රටක් විදියට අපිට progress එකක් පෙන්වන්න බෑ. We must necessarily challenge the taken for granted thinking. petrol හෝ diesel දහනය කිරීමේදී විෂ සහිත වායු නිකුත් වෙනවාමයි. ඒක තමයි taken for granted thinking එක ඔක්කොම ආයතන වලට තිබ්බේ. All the automobile manufacturers had this taken for granted thinking, but Honda was different. Honda ගැන ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ එක ආයතනයක් ප්‍රවර්ධනය කරනවා නෙමෙයි, Toyota ගැන තියෙනවා. හැම ආයතන ගැනම තියෙනවා. මේකට අදාළව කතා කරන්න පුළුවන් හොඳම මාතෘකාව Honda. Honda අහපු ප්‍රශ්නය මොකද්ද? Honda කියන්නේ ඔබ දන්නවා ලෝකේ number 1 අංක 1 engine manufacturer. අවුරුද්දකට engine මිලියන් 14ක් විතර නිෂ්පාදනය කරනවා. අංක 6 හෝ 7 car manufacturer. ඔබ දන්නවද Honda aircraft හදනවා කියලා? Small private jets, number 1 in the marketplace. Well, that's about Honda. Honda මේක ගැන ඇහුවේ ඇයි අපි පරිසරයට විෂදුම් මුදා හරින්න ඉඩ දෙන්නේ? අනිත් අය ඔක්කොම හිතුවේ taken for granted thinking. petrol diesel දහනය වෙනකොට මේව හැදෙනවාමයි. අපි ඒකට treat කරමු. අර reactive විදියට හිතන කට්ටියක් හරි. Honda හිතුවා ඇයි අපි engine එකට toxic gases produce කරන්න ඉඩ දෙන්නේ? එයාලා මොකද කරේ? මේක තමයි මුලින්ම ආපු civic car එක. මේක 1960 ගණන් වල මම හිතන්නේ 70 දශකයේ මැද භාගයේදී එන්න ඇති කියලා මට මතක විදියට. එයාලා engine එක they redesigned, they reconfigured the engine in such a way that not only 2 valves were used, they introduced 2 other valves. This is how they introduced the 16 valve engine. Engine එක දන්නවනේ දර spark plug එකක් තියෙනවා. ඒක තියෙන තැන නෙමෙයි. ඒක තියෙන position එකෙන් තවත් centimeters කීපයක් උඩට ගෙනිච්චා. පොඩි chamber එකකට. They elevated the combustion chamber, created a separate combustion chamber for each cylinder, elevated and kept the position the spark plug inside that small chamber. And a fuel-rich mixture now comes to the cylinder. අර petrol සහ වාතය මිශ්‍ර වුණු ඒක එන්නේ දැන් මේ පොඩි chamber එකට. ඒක ඇතුළේදී පූර්ණ දහනයක් වෙනවා. 100ක් නෙමෙයි, at least close to 100%. You can't have perfect things. කලින්ට වඩා ඉතා හොඳයි. perfect combustion එකක් වෙනකොට එළියට යන විෂ වායු ප්‍රමාණය අඩු. මේක තමයි Honda ගේ approach එක. Give me a minute. So I'll be explaining you. Give me a second. දැන් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති සියලුම මෝටර රථ නිෂ්පාදකවරුන්ගේ තිබ්බේ taken for granted thinking. petrol diesel දහනය වෙනකොට විෂ වායු නිකුත් වෙන එක අපිට වළක්වන්න බෑ. අපි කොහොමද විෂ වායු
විෂ තත්ත්වය අඩු කරන්නේ කොහොමද? ඒකයි කැටලිටික් කන්වර්ටර් එක හැදුවේ. කොණ්ඩ ඇහුවා ඇයි අපි ඉඩ දෙන්නේ විෂ වායු හැදෙන්න? අපිට ඒක නවත්වන්න බැරිද? different way of thinking. රිසල්ට් එක මොකද්ද? මේ එන්ජින් එක හදපු එක. මේ වෙනකොට සියලුම මෝටර රථ පාවිච්චි කරන්නේ මේ 16 valve technology එක. මේකේ නම CVCC. මෝටර රථ ගැන ඉගෙන ගන්න අය මෙතන ඉන්නවා. කිසි තාක්ෂණික ආයතනවල this goes as compound vortex controlled combustion CVCC internet එකේ බලන්න මේක classic example එකක් to understand how you can be successful with this kind of thinking. Challenge the taken for granted thinking. 1 second please. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Right. So we'll move to the next slide. Advice number 8. ඔක්කොම තියෙන කීයද? advice 10යි තියෙන්නේ මේ දේශනේ. මේ 8 වෙනි එක. Stay tuned. antenna වල ඔක්කොම tune කරගෙන ඉන්න ඕන. ඇයි? As a student, as a manager, as a practicing engineer, practicing lecturer, we need to stay tuned. The moment you switch off your antennas, you are going to be obsolete. ඔයාගෙන් වැඩක් නැහැ. ඔබගේ සේවයෙන් වැඩක් නැහැ. කිසි කෙනෙක් අගය කරන්නේ නැහැ ඔබේ සේවය. අපි හැමතිස්සෙම ටියුන් වෙලා සුසර වෙලා ඉන්න ඕන මොනවද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වෙන්නේ කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. Read industry magazines. මේක කරන්නේ නැතුව කවදාකවත් සාර්ථක වෙන්න බෑ. I'm going to join as a plumber or a civil engineer, as a mason, as a painter, as a software engineer, as a quality assurance engineer, as a mechanic, as a lecturer, whatever I do. මොනවා කරත් මට අදාළ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වෙන වෙනස්කම් මම අධ්‍යයනය කළ යුතුමයි. ඒක අපි ළඟ තිබිය යුතුම කුසලතාවයක්. How can we do that? We need to read. We need to follow trends. ඔක්කොම අය මෙතන ඉන්න අය මම හිතනවා Google search engine එක පාවිච්චි කරනවා ඇති කියලා. Okay? ඒක දැන් මම බැංක් එකක වැඩ කරනවා නම් මම මේ අවස්ථාවේදී ගිහලා Google වලට ගිහලා type කරනවා banking trends 2023 එන අවුරුද්ද මොනවද banking industry එකේ වෙන trends මොනවද මට ඒක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මට වඩා හොඳින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මගේ ආයතනයේ මීටින් එකකදී මට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් වෙන්න යනවා අපි මෙහෙම කරමු. මම කිසියම් ආයතනයක ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් හරි ඉංජිනේරුවෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. මම ආයතනයක ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් මට කියන්න පුළුවන් මේවා වෙනස් වෙනවා. අනිත් යුනිවර්සිටිස් මෙහෙම කරනවා. අයි අපි මෙහෙම කරන්නේ නැත්තේ. We need to follow trends. And how to do that? Read, watch, understand and practice. මම හිතනවා සමහර අයට මේවා අලුත් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය මේවා දැනටම පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන් කියලා. මගේ හිතට ආපු කිසියම් ඒවා ටිකක් මෙතනම සඳහන් කරලා තිනවා. Are you using TED.com? TED, when they began this website, the tagline was Thought Leaders Forum. හොඳටම හිතන අයගේ සංසදය කියලා තමයි දන්නේ. මේක භාවිතා කරන්නේ නැති අය ඉන්නවා නම් මේක අහගෙන මේ වීඩියෝ එක නරඹන කරුණාකරලා පටන් ගන්න TED.com. මේක හරිම අපූර්ව වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වගේ වතාව ගොඩක් ඇති මේ මම දන්න එක. සංගීතඥයෝ, විද්‍යාඥයෝ, ලේඛකයෝ, ඉංජිනේරුවෝ, වෛද්‍යවරු, විවිධ අය. They come and make presentations. Okay, aeronautical engineers to medical practitioners to politicians to so many others. Entrepreneurs, innovators, they come and make speeches. TED.com. දැන් යන්න එපා පස්සේ වෙලාවක බලන්න. හොඳ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා මේ මෑතකදී ගොඩාක්ම ජනප්‍රිය වුණ එකක්. දන්නවද අර කාබන් නියුට්‍රල් රටවල් තියෙනවා. කාබන් වලින් උදාසීන අපි කාබන් පොසිටිව් රටක්. එක රටක් තියෙනවා ලෝකේ රටවල් 200ක් අතුරෙන් ඒ රට කියනවා අපි කාබන් නෙගටිව් කියලා. කාබන් නෙගටිව්. අනිත් අයගේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් විමෝචනය මේ රට ඇබ්සෝබ් කරගන්න. ඒ රට ඒ තරම් කොළ පාටයි. මොකද්ද මේ රට සමාවෙන්න ඕන මම කාටවත් ප්‍රශ්න අහන්න ඉඩ දුන්නේ නැති එක මේ ඔඩියන්ස් එකේ ප්‍රමාණය අඩු හින්දා එක හේතුවක්.
අපේම අසල් අපේ රීජන් එකේ රටක් භූතානය. භූතානය කියන රට පාලනය කරන්නේ රජ කෙනෙක්, රජතුමෙක්. ඒ රටේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා ඕනෑම වෙලාවක රටේ සම්පූර්ණ භූමි ප්‍රමාණයෙන් 60%ක අවම ප්‍රමාණයක් කැලෑවලින් ආවරණය වී තිබිය යුතුයි කියලා. මේ දේශනය කරන්නේ TED.com එකේ තියෙනවා භූටාන් කියලා නිකන් ටයිප් කරලා බලන්න. ඒ රටේ අගමැතිතුමා ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ඇවිල්ලා කතාවක් පවත්වනවා කිසියම් ඔඩියන්ස් එකකට. එයා කියනවා කොන්ස්ටිටියුෂන් එකේ තියෙන 60%යි දැන් අපි 70%ක් කොළ පාටයි. ඒ රට සම්පූර්ණ කොළ පාට රටක් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ රට කාබන් නෙගටිව් වුණත් දේශගුණික විපර්යාසයෙන් නිතර ප්‍රශ්න ඇති වෙන රටක් බවට පත් වෙනවා. අනිත් අයගේ වැරදි ඉන්න. මේක විතරක් නෙමෙයි දහස් ගාණක් තියෙනවා TED.com එකට ගිහිල්ලා තමුන්ගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අදාළව බලන්න මොනවද වෙන්නේ කියලා. සයන්ටිස්ට්ලා, ඉනෝවේටර්ස්ලා, ඔන්ටර්ප්‍රිනියර්ස්ලා, ලීඩින් කම්පැනිස්, බ්‍රෑන්ඩ්ස් මොනවද තමුන්ගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අපිට අපි වැඩ කරන ආයතන වලට උදව් කරන්න බෑ, හරියට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න බෑ, වඩා හොඳින් කරන්න. thinkers50.com. Anyone who is not doing this, please start doing this. There's a guru or there's a set of gurus in your field. ඔබ ඉන්න ක්ෂේත්‍රයේ මේ වෙනකොට විවිධ මතවාද, අලුත් සිද්ධාන්ත, අලුත් practices, අලුත් tools introduce කරන විශේෂඥ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. කවුද ඒ අය? දැනගන්න හොඳ අවස්ථාවක් thinkers50.com කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඉන්නේ ඔක්කොම ෆලෝ කරන්න ගියොත් අපිට ආයතන වල වැඩ කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් සිලෙක්ට් කරගෙන බලන්න. එයාලා මොනවද කතා කරන්නේ? What kind of new topics they bring in? What new arguments they are bringing in? They are invited to global forums. What new theories, tools they introduce? ඒක ෆලෝ කරා නම් අපි හිතන විදිහත් අලුත් වෙනවා. Future 50 Fortune magazine එක අවුරුද්දකට සැරයක් කරන එකක්. ලෝකයේ තියෙන නැගී එන ආයතන 25ක් ලීඩර්ස්ලා විදියටත් තවත් 25ක් චැලෙන්ජර්ස් අභියෝග කරන අය විදියටත් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන ලිස්ට් එකක්. Future 50 මේක බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපිට පොත්වලින් ඉගෙන ගන්න වෙනවා මැගසින්ස් වලට අමතරව. ගොඩක් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඒවා භාවිතා කරනවා කියලා. but I prefer to introduce you this site pdfdrive.com. ඒකේ පොත් මිලියන් 80ක් විතර තියෙනවා කියලා කියන මෙච්චර ඕනේ නැහැ. පොත් 5ක් 6ක් තිබුණා නම් තමුන්ගේ ෆීල්ඩ් එකට අදාළ මෑතදී පබ්ලිෂ් කරපුවා that is sufficient. Join professional associations. No sooner you complete your diploma or degree, try to join a professional association. Network with the others, share what you know with the others, they will share what they know. That's how you can stay tuned. Imagine the fate of an electrician who does not follow trends. මම නිකම්ම විදුලි කාර්මිකයෙක් වුණොත් මම දන්නේ මේ AC වල වයරින් කරන ඒවා විතරයි. ඊට එහා දෙයක් මම ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් අපි කතා කරන්නේ power over Ethernet or Li-Fi, not Wi-Fi, light fidelity, and there are a lot of technologies. So the guys who are living with the trends, understand and learn the new technologies will have better future. ඉතින් තමුන් ඉන්න ෆීල්ඩ් එක මොනවා වුණත් මේ trends ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕන. skills develop කරන එක ගැන අපි මේ කතා කරන්නේ. මේ වගේ වෙබ්සයිට්ස් දහස් ගාණක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මම භාවිතා කරන එකක් තමයි මේක Open University. This is Open University UK. You can search in the internet, not now, later. Free courses 1000කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මීට අවුරුදු 3කට විතර කලින් මට මගේ වැඩ කරන ආයතනයේ අවශ්‍යතාවයක් ආවා. ස්මාර්ට් city technologies ගැන අපි කිසියම් වැඩපිළිවෙලකට යෙදෙන්න පටන් ගත්තා. වෙන රටකින් විශේෂඥයෝ ගෙන්නලා මේ රටේ සහ රීජන් එකේ ඒවා ඩෙවලොප් ඒවා ප්‍රොමෝට් කරන්න. Smart city technologies. Do you know what smart city technologies are? Well, if you are into any kind of technical or technology engineering related discipline, not knowing smart city technologies and knowing about city technologies can make a big difference. Hammer technology එකක්ම අපි තියෙනවා
එක umbrella term එකකට දාලා smart city technologies කියලා කියන්න පුළුවන්. ලෝකයේ විවිධ ආයතන, විවිධ සන්නාම, විවිධ විශ්වවිද්‍යාල smart city technologies promote කරනවා. මොකද හේතුව මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ නගර ආශ්‍රිතව. හොඳ හෝ නරක ලංකාවේ එක වෙලා නැහැ. ඉතින් අන්තිමට අපි මේ අද ගොඩක් දුක් විඳින්නේ ඔය ඒ සංස්කෘතියට ඒ ප්‍රැක්ටිස් වලට ගියපු නැති හින්දා කොහේ හරි ගමක ගෙවල් 100ක් තියෙනවා අති දුෂ්කරයි කියලා වෙන් කරලා ඒකට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි දෙනවා ඒකට ඉස්කෝලයක් හදන්න ඕන ඒකට හොස්පිටල් එකක් හදන්න ඕන ඒ හොස්පිටල් එකේ ડોක්ටර්ස්ලාගේ ළමයින්ට උගන්වන්න තව ඉස්කෝල හදන්න ඕන මේ වගේ අපි ඉන්නේ හරිම සංකීර්ණ කරගත්ත අනවශ්‍ය විදියට රටාවක්. නමුත් ලෝකයේ දියුණු රටවල් මොනවද කරන්නේ? කෘෂි කර්මාන්තයට වෙනම ඒරියා එකක් වෙන් කරනවා ඒරියාස් වෙන් කරනවා කර්මාන්ත වලට වෙනවා මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න වෙනම නගර හදනවා. මම කියන්නේ 100% urban කියලා. නමුත් කිසියම් පිළිවෙලකට යන්නේ. ලෝකයේ ඉන්න ජනගහනයෙන් 40%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙන්නේ නගර ආශ්‍රිතව කියලා දැන් ස්ටැටිස්ටික්ස් වල පෙන්නනවා. සහ හරිම කුඩා ප්‍රමාණයක් තමයි මේ ජියෝග්‍රැෆිකලි මේවා විසිරලා තියෙන්නේ. 3ක විතර ප්‍රමාණයක ඉඩකඩක 40%ක් ජනතාව ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න අමාරු තත්ත්වයක්. ස්මාර්ට් සිටි ටෙක්නොලොජිස් වලින් කරන්නේ මේකට උත්තර හොයන එක. How to live better using modern technologies. දැන් මට මේ සබ්ජෙක්ට් එකට ගිහිල්ලා මම එක ආයතනවල කතා කරන විදේශ නියෝජිතයොත් එක්ක හැමතිස්සෙම ආධුනිකයෙක් වගේ ඉන්න බෑනේ මමත් මේක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මම හොයා බලමින් යනකොට මට හම්බුණා මේ වෙබ්සයිට් එක. මේක තියෙනවා Smart City Technologies course එක. මම ඒක ෆලෝ කරා. පැය 30යි පැය 30 වුණාට පැය 5කින් 10කින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක හැම course එකකටම certificate එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකේ කරපු දේවල් 100% free. So I suggest you to use this kind of websites. Micro credentials are becoming a popular choice of employers. Micro credentials කියන්නේ degree diploma වෙන්න ඕනේ. පැය 20 courses තියෙනවා. සමහර ඒවා සල්ලි ගන්නවා, සමහර ඒවා free. මේක තියෙන 1000කට අධික design thinking, systems thinking මේ ඔක්කොම ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි හැම කෙනාටම උවමනයි. මාකටියේ වුණත්, accountant වුණත් මේ අලුත් දේවල් අවශ්‍යයි. ඉඩ ලැබෙන පරිදි මේවා අරගෙන certificate එකක් කරන් තියාගන්න. මොකද තමුන්ගේ රැකියාව වඩා හොඳින් කිරීමටත් හොඳ අවස්ථා ලබා ගැනීමටත් මේක හේතුවක් වෙයි. මම අහුවත් ප්‍රශ්නයක් කවුරුත් ඉන්නවද මෙම ඔඩියන්ස් එකේ Google කියන වෙබ්සයිට් එක search engine එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති? උත්තරය 100%ක්ම පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඒ වගේම මම අහුවොත් ඔබ දන්නවද Google ට සම්බන්ධ තවත් sites ගණනාවක් තියෙනවා. search engines ගණනාවක්. Google Scholar. I guess most of you know students and lecturers use Google Scholar. But do you know that Google runs a separate dedicated search engine as Google patents or patents? මේක ඇවිල්ලා gold mine එකක් වෙන්න පුළුවන් සමහර අයට. මම aircraft engineer කෙනෙක්. මට දැනගන්න ඕනේ මම හරීම මට පොඩි අර සිංහලෙන් කිව්වොත් උණක් තියෙනවා අලුත් දේවල් නිෂ්පාදනය කරන්න. අලුත් දේවල් නිෂ්පාදනය කරන්න කලින් මම දැනගත යුතුයි මොනවද දැන්ටම නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. patents අරගෙන protect කරලා තියෙන්නේ. මේ site එකේ තියෙන ඔක්කොම. මම type කරයි වචනේ aircraft fuel management system. When I search, I may come across a list of all the patents issued. I can even download those patents. මේක තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න හැම කෙනාටම whether you are in logistics, whether you are into supply chain, quality management, manufacturing, production, operations management, into different disciplines, starting from process engineering, chemical, earth resources, civil, mechanical, automobile, production, electrical, electronics, marine, software, so many different disciplines. This is very, very useful. Okay, start using. And don't think that only these sites can help. කිසියම් දේශනයකට මම සහභාගී වුණාම පසුගිය අවුරුද්දේ එතන ඒ දේශකයා සඳහන් කරපු එක මේකක් තමයි normal search engines වල නැති දේවල් මේ meta search මම හිතන්නේ ගොඩක් අය අහලා ඇති META meta search engines dog file කියලා තියෙනවා මේ පෙන්නන එක excite කියලා තව එකක් තියෙනවා EXITE excite
මේවා වලින් වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් මම Google එකට ගිහිල්ලා මගේ නම ටයිප් කරොත් ශාන්ත යාපා කියලා මට එනවා එකේ සිට 100 හෝ කීයක් හරි එනවා මම ගැන තියෙන විවිධ දේවල්. මම ඩොග් ෆයිල් එකට ගියාම මම කරපු lectures ද සමහර විට මට සම්පූර්ණයෙන් අමතක වුණු දේවල් පවා මේක list down වෙනවා. These are meta search engine. So start using them. PDF drive තමයි මම අර කලින් කිව්වේ පොත් download කර ගැනීම සඳහා. So this is very useful. Advice number 9. So I'm trying to strictly adhere to the time plan. Now it's 11:34. It's 2 hours, but I wanted to stop in 1.5 hours. Let's complete these 2 points as well. Advice number 9, use common sense. Skills කවදාකවත් අපිට වැඩි දියුණු කරගන්න බෑ මේක අමතක කරොත්. අපි කතා කරා knowledge, attitudes, values. Then we discussed the importance of being proactive. The importance of staying tuned. But the moment you forget common sense, things can go wrong. සාමාන්‍ය දැනීම තමයි මුලින්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. rocket science දැම්මත් සමහර විට fail වෙන්න පුළුවන් මේක අමතක කරොත්. කවුද මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන පුද්ගලයා? මෙයාගේ නම මට අමතකයි. ඒ කියන්නේ කනගාටුයි. ID Foods කියන කම්පැනි එක ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරන්න මම මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න හිටියත් ඒක දැන් කරන්නේ නැහැ. ID Foods මෙයා ඇවිල්ලා ඉන්දියාවේ entrepreneur කෙනෙක්. A very young person who was addressing an audience at Harvard University. මෙයාගේ මේ ෆුඩ් කම්පැනි එක ඩොලර් මිලියන් එකක් හෝ 100ක් හෝ වටින අතිවිශාල වටිනාකමකින් යුතු සන්නාමයක් බවට පත් වෙනවා. මෙයාගේ මේ සාකච්ඡාවේදී කියනවා මෙයාට උවමනා වුණා කිසියම් නිෂ්පාදනයක ඉනෝවේෂන් එකක් කරන්න. ඒ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න එක්ස්පර්ට්ස් වගෙන් අහුවා උත්තර දුන්නේ නැහැ, ලැබුණේ නැහැ. Top engineers වගෙන් අහුවා from top universities එයාටත් බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ආ කියනවා then we started using common sense and we succeeded. ඒ මෙසේජ් එක දෙනවා මෙයා common sense තමයි අපිට තියෙන්න ඕන මූලිකම ගුණාංගයක්. සාමාන්‍ය දැනීම අමතක කරලා අපි සිද්ධාන්තමය විදියට හැමතිස්සම වැඩ කරන්න ගියොත් ටිකක් අමාරු වෙයි. අපිට පහසුවෙන් කරන්න තියෙන ක්‍රම මගහැරේ. Use common sense is the 9th advice. And number 10, I can speak days and days on this topic, but I will restrict it to 5-10 minutes maximum. Last advice to become a skillful person, try to innovate. Make a තියෙන්න ඕන ඇඟේම. මේක තියෙන්න ඕන blood වලට ගිහිල්ලා. This should go to your DNA. Not only your DNA, organization's DNA. එහෙමනම් we can do better things. Okay, Sri Lanka is struggling as a country. I don't need to explain you unnecessarily. We all experience the consequences of bad decisions for decades and generations. Unless we innovate, we can never succeed as a nation. Probably this is the most important skills organizations are looking for in you when they try to recruit you as an employee. If you show that you are innovative, you have an opportunity to join that company. ඔබට පුළුවන් කියලා පෙන්නනවා නම් innovate කිරීමේ, නව්‍යකරණය කිරීමේ, අලුත් දේවල් සොයා ගැනීමේ, අලුත් දේවල් සොයා ගැනීම පිළිබඳව උනන්දුවක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් නම් හුඟක් job interviews වලට ඔයාට priority ලැබෙනවා. Are we creative as a nation? Yes, we are creative. Sri Lankans are very creative. When I නොකරපු දේවල් අපේ අය කරන්න උත්සාහ අරගෙන තියෙනවා. වෙන අය කරන්න නොකරපු දේවල් කරලා තියෙනවා. patents අරගෙන තියෙනවා. patents කියන්නේ වෙන අයට ඒක copy කරන්න බැරි වෙන්නේ. Are we innovative? The answer is no. We have miserably failed to innovate. එතකොට අපිට නිර්මාණශීලීත්වය මොනතරම් තිබ්බත් ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. අපි ඒක වාණිජමය අපිට අගයක් දෙනවා. මම ලොකු කතාවල් කිය හිටියට වැඩක් නැහැ. පේටන්ට් එකක් ගත්ත පමණින් අලුත් නිෂ්පාදනයක් කරපු පමණින් කවුරුත් මේ නිෂ්පාදනය කළා නැහැ මීට කලින් ලෝකේ. මම තමයි මුලින්ම මොබයිල් ෆෝන් එක හොයාගත්තේ. එහෙම හිතමු මම මේකට පේටන්ට් එකකුත් ගන්නවා අනිත් අයට දැන් මාව කොපි කරන්නත් බෑ. මොකද්ද මේකේ ඇති වැඩේ? මම තැන් වල ගිහින් කියා හිටියට වැඩක් වෙනවද නැහැ.
මම මේක යුනිට්ස් 1000ක් හදලා 10000ක් හදලා මිලියන් එකක් හදලා විකුණන්න පටන් ගන්නවා. මගේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකක් හදලා මේක ලෝකෙම ප්‍රචලිත කරන්න. එතකොට තමයි මට මගේ ආයතනයට මගේ රටට මේ මගේ ක්‍රියේටිවිටි එකෙන් මගේ ඉනෝවේෂන් එකෙන් වැඩක් වෙන්නේ. අපි මේ ගැන පෙන්වන ආකල්පය හරිම ඍණාත්මකයි. අපි we boast about innovations. Any company you go, they say yes we are innovative. But look at results. Do we have any single Fortune 500 company from Sri Lanka? ලොකු Fortune 500 companies තියෙනවද ලංකාවේ? නැහැ. මම මේ ආයතන අව탁සේරු කරනවා නෙමෙයි. මගේ මෙසේජ් එක හරියට තේරුම් ගන්න. As individuals, as professionals, as lecturers, as practitioners, as engineers, technical professionals, we need to pay special attention to innovate. කවුරු හරි හිතනවා නම් මේක මේ වඩාක් නැති කතාවක් කියන්නේ කියලා. ඇමරිකාව ලෝකයේ ගොඩක් දේවල් වලින් ඉදිරියේ ඉන්න රටක්. Okay, I'm not crazy about America or Americans. මේ උදාහරණයක් විදිහට ගන්නෙ. 2000 වසර පටන් ගන්නකොට ඇමරිකාව තමයි ලෝකයේ කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදන වලින් අංක 1. එක්ස්පෝර්ට් කරන රටවල් වලින් අංක 1. 1900 පටන් ගන්නකොටත් එයාලා අංක 1. ලෝකයේ number 1 agriculture exporter in the world. දැනට මේ වෙනකොට බැලුවත් ඉදිරි 2-3 ඔය මුල් පහේ ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්. 1900 වර්ෂයේ පටන් ගන්නකොට ඇමරිකාවේ ජනගහනයෙන් 85% හිටියේ කෘෂිකාර්මාන්තයේ. At the beginning of year 1900, 85% of US people were into agriculture. කවුද මේක කියන්නේ? ප්‍රොෆෙසර් තරෙක් කලෙල් කියන කෙනෙක් ඉන්නවා. තරෙක් කලෙල්. ඔහු තමයි management of technology MOT කියන subject එකේ එක්තරා ගුරු කෙනෙක්. ප්‍රභූවරයෙක්. හොඳම ස්කෝලර් කෙනෙක්. In his book, in the very first chapter, management of technology, this is an eye opener for people like us, countries like us. 1900 පටන් ගන්නකොට ඇමරිකාවේ ජනගහනයෙන් 85% කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදিলা හිටියා. 85% of people in United States were into agriculture and they were number 1 in agriculture produce in the world. 2000 වසර පටන් ගන්නකොට ඇමරිකාව තවමත් අංක 1. United States is still number 1. Guess population involvement in agriculture. 85% තවමත් ඇමරිකාවේ පුරවැසියන් agriculture වලද ඉන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑ. 85%ක් මගේ ලයින් එක ක්ලියර්ද? මෙසේජ් එක මම දැනුනේ දැක්කේ. මම හිතනවා ක්ලියර් ඇති කියලා. 1900 85%ක් ලෝකයේ අංක 1. 2000 දී තවමත් අංක 1. Guess population involvement in agriculture in United States. ඇමරිකාවේ ජනගහනයෙන් 100ට කීයක් කෘෂිකාර්මාන්තයේ නියැලීලාද? 85 55ක් වෙලාද 45ක්ද 25ක්ද 100ට 3යි. 85% has come down to 3%. They are still number 1 in the world. Remember this as one of the best examples you can think of. How best technologies can change, bring prosperity to nations, to countries. Are we using technology? අපි සමහර විට anyway, I'll not discuss about this. Sometimes we may try to go with nature. ඒක හොඳයි. එහෙම කරන ලෝකේ වෙන රටවලුත් තියෙනවා. නමුත් look at those countries. Okay. So අපි individuals විදියට හරි ආයතන වල වැඩ කරන සේවකයන් විදියට හරි අපි ටෙක්නොලොජි එක භාවිතා කරලා තමයි innovate කරන්නේ. Innovative විය යුතුයි. Change and innovation is a long topic. I don't think that time permits me to talk about this in detail. Creativity, නිර්මාණශීලීත්වය, invention, ලෝකයේ පළමු වරට යමක් සොයා ගැනීම, innovation, ඕනෑම ආයතනයක අලුත් යමක් ඉදිරිපත් කිරීම. මගේ ආයතනයේ තියෙන දැනට පාවිච්චි කරන්නේ නැති ලෝකයේ අවුරුදු ගාණක් වෙනත් ආයතන පාවිච්චි කරපු දෙයක් මම මගේ ආයතනයේ ඉදිරිපත් කරොත් I can call it technically an innovation. නව්‍යකරණය කියන්නේ
ලෝකයට අංක 1 මුල් වරට ගෙනාපු එකක් නෙමෙයි. තමුන්ගේ ආයතනයේ අලුතෙන් කරන එක. ඒක තමයි technical definition එක. So we all have the opportunity to innovate. Product innovation. අපි නිෂ්පාදනය කළ ඉදිරිපත් කරන භාණ්ඩ හා සේවා නව්‍යකරණයට භාජනය කරන්න පුළුවන්. පැක් කරන විදිය වෙන්න පුළුවන්, භාණ්ඩයේ තියෙන ගතිගුණ, functionalities, features වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ හැඩය වෙන්න පුළුවන්, බර වෙන්න පුළුවන්, ඒකේ energy consumption එක වෙන්න පුළුවන්. Think of software. I make a lightweight software or more efficient software. Process innovations. මම මේ භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රියාවලිය නව්‍යකරණයට ලක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ cost එක අඩුයි, faster delivery and so on. Business model innovation. මම මේකේ යොදා ගන්න ව්‍යාපාරික ආකෘතිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ business model innovation කියන්නේ? මම 2016 ලංකාවේ පළවෙනි business model innovation වාණිජමය මට්ටමේ දේශනයක් පැවැත්වුවා. අපේ ෆිටිස් ආයතනය සඳහා මේක ඒ වෙනකොට අලුත් ටොපික් එකක් කරලා. දැන් අවුරුදු 5ක් ගිහිල්ලා ගොඩක් අය business model innovation ගැන කතා කරනවා. Product innovation කියන්නේ product එකක් නව්‍යකරණයට ලක් කිරීම. Process innovation කියන්නේ එම භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රියාවලිය නව්‍යකරණයට ලක් කිරීම. Business model innovation කියන්නේ එම ව්‍යාපාරයේ ආකෘතිය නව්‍යකරණය කිරීම. තේරෙනව අඩු නම් ලෝකේ number 1 taxi company එක, number 1 taxi company in the world, Uber, claims that we don't own a single taxi. ලෝකේ තියෙන අංක එකේ taxi company එක කියනවා අපිට එක taxi එකක්වත් අයිති නැහැ. ඒක product innovation එකක්ද නැහැ. process innovation එකක්ද නැහැ. ඒ දෙකේ combination එකක්ද සමහර විට මේ හිතන්න පුළුවන්. නමුත් හරි වචනේ that's a business model innovation. ලෝකේ අංක එකේ hotel company එක claim කරනවා අපිට එක හොටෙල් කාමරයක්වත් නැහැ. අංක 1 කොවිඩ් වලට කලින් මම මේ කියන්නේ. Number 1 hotel company in the world claims that we don't own a single hotel room. ලෝකේ තියෙන දවන්ත සන්නාම, even the biggest brands were threatened by this hotel. They claim that we don't own a single hotel room. එයාලා කොහොමද hotel rooms විකුණන්නේ? මගේ ගෙදර කාමර හිතන්න කාමර 5ක් තියෙනවා කියලා හැමදාම කාමර 3යි අපි ඉන්නේ. දෙකක් හැමතිස්සෙම වහලා. මම රෙජිස්ටර් වෙනවා මේ කම්පැනි එකත් එක්ක. I make available those 2 rooms to be used by anyone who is interested. ඒ හින්දා තමයි අපි අපේ දැන් නගරේ හෝ ගම් පළාතේ ඇවිදගෙන යනකොට කොවිඩ් එක්ක මේක ටිකක් අඩාල වුණා. සුපර් මාකට් එකකට ගියත් අපිට සුද්දෙක් දෙන්නේ. We may say foreigners in our communities. Why they are staying in those rooms? What is the name of this business? Airbnb. That's a business model innovation. Zipcar in United States of America. Next bike. I can give you 1 to 10 at a stretch. Business model innovation is very powerful way to innovate. නව්‍යකරණය කරන්න හොඳම අවම අවදානමක් තියෙන වඩාත්ම වේගයෙන් කරන්න පුළුවන් අඩු මිල වැරදුනොත් ආපහු we can revert back to the original position. Business model innovation. Start reading. කරුණාකරලා මේවා ගැන කියවන්න. අපිට තියෙන limited වෙලාවක්. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක මම කතා නොකර ඉන්න මම හිතනවා. එක එක ඉනෝවේෂන් කරන්න, නව්‍යකරණය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම. අපිට skills develop කරගන්න නම් මේවා දැනගන්න ඕන. මම මෙතන list කරලා තියෙනවා 10ක් නැත්නම් 15ක්. මීටත් වඩා තියෙනවා list එක. මේවා ගැන කියවන්න සිංහලෙන් ලියවිලා තියෙනවා අඩුයි. නමුත් YouTube එකට ගිහලා වීඩියෝ එකක් බැලුවොත් මොකක්ද මේක කියලා පාස්වෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. So please start exploring this interesting topic about innovations, product, process and business model innovations. I'm willing to help anyone who is interested in learning, exploring more about these topics. I can help you to understand and even practice innovation. Here's one example to justify. Today's discussion, ada deshanaya nipunata gana skills, about skills. Facets, fallacies, and future. One example. මේක අඳුර ගන්න පුළුවන් ත මොකක්ද මේකද? මේක මම හිතන්නේ මගේ last slide, one before last slide. ඉස්සර කාලේ අවුරුදු 50කට 30කට කලින් 30කට 50කට කලින් රේඩියෝ එකක් අරලා බැලුවා නම් ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් අරලා බැලුවා නම් මේක දකින්න පුළුවන්. ඊට වඩා ලොකු ඒවා තියෙනවා valves.
or vacuum tubes, correct technical term, vacuum tubes. It has so many electrodes and this dissipates lot of heat. පාවිච්චි කරන්න ටිකක් අමාරුයි වීදුරු වලින් හදපු හින්දා කැඩෙනවා බිඳෙනවා රත් වෙනවා energy consumption. It is an energy hungry device. Performance wise ටිකක් අඩුයි. දැනට මේවා නිෂ්පාදනය වෙනවද නැහැ. උගාක්ම මිල සමහරට අපේ ගෙවල් 5ක් 6ක් විකුණන්න වෙයි එක device එකක් ගන්න. That kind of brands are there. Some manufacturers are still producing amplifiers using them because of clarity, because of some unique characteristics and so on. If not, this is not available. Make a looking atugaya vila giyapu product එකක්. මොකද උනේ මේකට vacuum tube එකට transistors කියලා පොඩි tiny device එකක් ආවා legs 3ක් එක්ක. NPN, PNP you would have learned. Transistor එක මේ අර දෙයමයි කරන්නේ. Only 3 legs. This consumes less power. Performance wise, this is much better. No heat dissipation as in the case of a vacuum tube. Long life. This is durable. Requires less space. Transistors. Transistors වලට මොකද වෙන්නේ? තාම පාවිච්චි කරනවා. නමුත් දැන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ chips and integrated circuits. දහස් ගාණක් දසදහස් ගාණක් transistors embed කරලා තියෙනවා මේක ඇතුලේ. දැන් මොකද්ද මේකේ මේ අර කලින් list එකේ තියෙනවා ගොඩාක් innovation types. අංක දෙක බලන්න. Disruptive innovation. ඒක තමයි මේ example එක. A disruptive technology introduced by a company in your field, we call it disruptive innovations, can make your industry obsolete. ඔයා වැඩ කරන මෙම කර්මාන්තය අතීතයට යන්න පුළුවන් disruptive technology එකක් ආවම. සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලාම යනවා. මේක හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටම පොදුයි. ඒ හින්දා innovation කියන එක අපි skills තමුන් ඉන්න domain එක ගැන විතරක් හිතන්න එපා. අනිත් ඒවා ගැනත් බලන්න. disruptive technology එකක් ආවොත් sorry තමයි. Right, this is the last slide. I'm going to quickly summarize what we discussed. To improve your skills, learn interpersonal and conceptual skills, pay attention to knowledge and attitudes as well. Skills alone cannot help you. Plan your career. හිටි ගමන් රැකියාවක් ලැබෙනවා කියලා හිතන් ඉන්නවට වඩා කිසියම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක යන්න කැමති ආයතන කීපයක් ගැන ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න. ඉන්ටර්විව් එකේදී උගක් සමීප බවක් දැනේ අනිවාර්යෙන් ඔබට අවස්ථාවක් ලැබේ. So don't be a rather stranger at the interview. You need to prove that you have been following this company, this industry. Definitely they will recruit you. Practice matters. පළවෙනි assignment එකේ ඉඳන්ම මීට වඩා serious වෙන්න ඕන. If you are a lecturer, convey this message to your students as well. Practice matters. Understand yourself. There can be a lot of opportunities you have never attempted to explore. Similarly, there can be threats you have never assumed. Think of disruptive technologies. Okkoma professional certificates, okkomat ekka gedarata wela inda way. So try to switch to a different domain with your knowledge. Be proactive. That is, you need to take actions in advance. වැඩක් වරදින්න කලින් හිතලා තීරණයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මම හිතනවා ලංකාවේ ඉන්න අයට මීට වඩා හොඳ අවස්ථාවක් නෑ මේ ගැන හිතන්න. Believe that there's always a better way. Try to challenge the taken for granted thinking. අර Honda example එක මතක තියාගන්න. Stay tuned. You cannot rest. That's why. Use common sense. Number 10, innovate. So this brings us to the end. I wish you every success, but I'm available for the next few minutes if you have any questions. මේ තියෙන්නේ මගේ LinkedIn account එක කවුරු හරි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් connect වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට email එකක් එවන්න පුළුවන්. මම නියෝජනය කරන්නේ SLIT, Sri Lanka Institute of Information Technology. ඒකේ business school එක. මේකට එවන්න email එකක් මම උදව් කරන්න කැමතියි. ප්‍රශ්න? Thank you, Dr. Shanta. Thank you very much, Kapil here. I think rather than me talking about your presentation, it's all better to, I think, Mr. Manjula or from ILO, if they can, talk about your presentation. Then after that, I will maybe talk about it. Mr. Manjula.
Yeah, thank you, Mr. Kapila. Thank you, and Mr. Dr. Shanta Rajapaksa. That means very innovative and very good presentation, although we have less people for the participation, but we can use this record for the youth. And I'm very interested. I'm totally listening and getting some notes and getting some links. What you have mentioned, very important. So I think you have very clearly explained little by little. Even when I see the topic, even yesterday when day before yesterday when Mr. Kapila sent me, then I also get some confusion, and I also discussed with Dr. Jayalat, and he said that Dr. Yapa will be do that in a good way, and he will give new innovative ideas for the listeners. So thank you very much from our side, Ms. Santa, by getting because we are very apologizing because we got very little time to share the link, because that's the issue. If we could do it early, it will be, we may have the more people for the today webinar. Anyway, that we can use this one. That means it is very good for the teachers, that mean instructors and students, and that mean employees like us, that mean official from TET and other sectors. So from our side, very much appreciate Dr. Shanta's service, because he within a busy schedule, I know that mean we could be arranged this one. Thank you from my side. That mean if you have any other people, if you have need any clarification, I think we can discuss it now. Even we have Dr. Shanta's email address here, so we can use and we can get collaborate with him. Thank you again. Thank you, Mr. Manjula. Dushanta, any comments? Dushanta, are you there? Okay, from my side, I think I fully agree with Mr. Manjula. Really speaking, on a Sunday, I mean, you will put less effort to listen to a seminar or over a webinar, but I was so engrossed. Just like Mr. Manjula said, I saw Mr. Manjula was like from the beginning, he was I think participating. Very interesting, Dr. Shanta, very interesting. And I was also engrossed with the points you made, very valid and very, I think you articulated your points very well. Thank you very much. Though it was not mainly talking about ICT industry, but I think is valid for all industries, manufacturing, I would say ICT, manufacturing, any industry, motor mechanism, or any industry. I think for TVEC students, for NITA students, I think we should have a mechanism of Mr. Manjula to send this to or share this with students. Unfortunately, yes, as Mr. Manjula said, sorry about it. I feel sorry for students who missed this, but we will make every effort to share this video, the webinar with the students as much as possible with students. So thank you very much, Dr. Shanta, again. Thank you on behalf of Skiils Council and on behalf of the ministry also. Thank you very much for your time and your sharing your valuable knowledge. Thank you, Dr. Shanta. Thank you. Thank you for inviting. Thank you for participating. Good luck. Thank you. Dr. Shanta, excuse me. Yes. Yeah. මම වැඩ කරන්නේ මේ migrant workers ලත් එක්ක අපෙත් කොටසක් ඉන්නවා මේ skill training කරන. ඉතින් මමත් කැමති මේ අපේ මේ තියෙනවා MRA website එකක්, MRA Facebook එකක්. මේ වැඩසටහන ගොඩාක් වැදගත්, very මේ ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් මේ මටත් උවමනයි මේකේ link එක දාලා මේ migrant workers ලටත් මේකෙන් යම්කිසි දෙයක් ගන්න පුළුවන් විදිහට Facebook එකට දාන්න. ඉතින් මැඩම් ඔයාගේ contact details කරුණාකරලා මේ අපේ මිස්ටර් මංජුල විදානපතිරණටත් අපේ ඩිරෙක්ටර් ඊට අමතරව අපේ ICT Skills Council එකේ කපිලටත් ලැබෙන්න සලස්වන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ email address එක මෙතන. ඔව්. hello Dr. Shanta break වුණා මං හිතන්නේ මම හිතන්නේ මේ මිස්ටර් විදානපතිරණගේ email address එක ඇති. එහෙම නැත්නම් මගේ email address එක note කරගන්න manager@
ictskillscouncil.com. Manager at Manager at ictskillscouncil.com.